If you've ever been to the beautiful city of Kandy, you'll agree that it's the most colourful city of Sri Lanka, and 4 of those colours are battling it out here in the Dialog-SLC Invitational T20 League. SLC Blues versus Greens is the match that's coming up today on this beautiful evening here in Pallekele grounds, the Pallekele International Cricket Grounds. The lights are on, the stage is set, the pitch is ready, and we're all set to bring you match 2 of day 2 of this Dialog-SLC Invitational T20 League, a tournament put together to find the champions of tomorrow, sponsored by Dialog, who is supporting Sri Lanka cricket in powering the champions of tomorrow. We've had a fantastic first game, a comprehensive win by the SLC Greys, who won comprehensively against rather depleted looking Reds side. Joining me for this evening game as always, Gamini Pereira. Gamini, we've had a good first game, one-sided one might say. Are you expecting a better contest in the evening between the Blues and the Greens? Yeah, good evening everyone. Good evening Samir. Yeah, the trend has been so far, according to the conditions, that's Darshana Gamage, the assistant coach of the Greens. Yeah, the point that I was trying to make was that in a minute we'll see who has won the toss, but the side that wins the toss has got a bit of an advantage thus far. Angelo Pereira, who's leading the Blues, the absence of Dhananjaya De Silva, Suranga Lakmal. So, fairly popular names in action. Tilinda Kandambi, the assistant coach for the Blues, and the head coach is Rumesh Ratnayaka. There he is. Sadhira Samaravikrama is getting ready for all important game. For both sides, Samir, we saw Grace consolidating their position at the top of the ladder with another win. So they are the unbeaten team, and Blues are trying to repeat the dose. Having said that, Greens supporters will disagree with me. They are looking to put some points on the board. Indeed, the Greens will feel hard done after that very narrow finish against the Greys yesterday afternoon, just by 1 run. And it's all happening on the pitch which was played yesterday as well. So it's been a dry track. We saw the spinners getting a lot of turn. Gamini, you've played on such pitches a large part of your life. What does this read for you? Yeah, by the looks of the colour and the top of the surface, it looks pretty dry. And even dry from yesterday, in dull colour. We are already seeing the footmarks on the surface. So, as we saw in the previous game, Samir, bulk of the bowling was done by the spinners, and I don't see anything different in this game. Yeah, There's someone looking for dinner. Well, the birds are out before the players, and he sure has a very good viewpoint. We're sitting in the comfort of the commentary box, but that little bird gets to watch it right from the middle of the ground. And let's find out then what happened at the toss. Ashan Priyanjan of the Greens was out there with Angelo Pereira, captain of the Blues. It seems like Ashan Priyanjan won the toss, the birthday boy. He will bat first, that's what we've been told. That's what he's told the match referee, Mr. Nallaya Devaraj, who's overlooking the official matters of this game. We had some amazing officials and our crew here at thepapara.com working very hard to bring you these pictures live and exclusive on the Papara networks. Let's see what these teams are made up of. SLC Greens there, being led by Ashan Priyanjan, the birthday boy. He turns 32 today. We're told that there's no changes since yesterday. Lahiru Kumara will lead the pace attack and Lahiru Udara will open the batting. So Lahiru's on either side. And other than that, we saw what this team is capable of yesterday. Shah Jayaratna put in a good shift. Batted really well in the end, but just fell short trying to chase that target down against the Greys. Looking at the Blues team, Sadhira Samaravikrama and Nishan, the opening batters, Angelo Pereira. He'll be looking to get some runs on the board for himself as well. Ashin Bandara, not a bad game yesterday.
Sahanarachige Dhananjaya, the all-rounder. Pavan Ratnayaka, not a bad effort also by the youngster. Praveen, who had a beautiful outing with superb figures. Suranga Lakmal and Mahesh Tikshana comes into the team instead of Dilshan Madhusankar and Shiran Fernando, the other quick bowler. Completes the 11 to the SLC Blues, who are looking to keep that winning feeling. Out come the umpires along with the Blues. Angelo Pereira will be asking his boys to repeat the performance that they put up yesterday. A very good performance with the ball indeed against a very good looking Reds batting lineup yesterday. Even today the Reds not up to the mark with their batting, and today the young side that Angelo Pereira is leading, especially the likes of Praveen Jayavikrama, who put in a stellar performance yesterday, will want to repeat that today as well against what is a strong Greens batting lineup. Sadhira Samaravikrama, Lahiru Dara and Pathum Nisanka will open the batting for the Greens. The only thing that has changed from yesterday is that Greens were chasing yesterday and Blues batted first. So it's Blues' turn to chase the runs and Greens' turn to put a decent score on the board. Lahiru Dara, opening batsman from NCC, high score of 94, average of 21.9, and his partner will be Pathum Nisanka. So the two NCC, Mahilu Dawat batted at number 3 yesterday, didn't he? Nisanka opened the batting, so the roles have been reversed. Very experienced campaign, 118 games, 115 innings, decent average 25 in T20 cricket. Samir, if anything close to 30, they say it's a decent average for a T20 game. And we've got a change already, so the spin to start with. And it's the new boy, Mahesh Tikshana, who's just been drafted into the team, given the responsibility of the new ball. Must have seen something in him with that new ball that they've decided to go with him straight away with a slip in place. They want to attack right from the word go, which is understandable on a pitch like this. We found how batsmen have found it difficult. We've seen how batsmen have found it difficult to get going against the spinners, especially if they are landing it in the right spots. Right then, everything's set. We're about to get underway. The umpires are looking back and making sure that the side screen is set. And then he's about to call play for Mahesh Tikshana to come in and roll his arm. Incidentally, Mahesh Tikshana is someone who's got international experience in T20 format. He was travelling around. He was in Dubai involved with the T10 tournament as well. So he's no novice when it comes to T20 cricket, Samir. So it will be interesting to see how he will handle himself out there. Oh yes, buddy. Got all that experience, sharing the dressing room with some very, very big names. Must have been very beneficial for someone young like him. And we're told that he's someone who's very hard to read. Comes across as like someone like an Ajanta Mendis. Has very variations. Doesn't spin the ball too much, but does trouble the batsman. Good start by him. Like you mentioned, he runs in and delivers similar to Ajanta Mendis. Does have few variations under his arm, and so far the length has been good. Clear umpire signalling it's off the bat. Anyway, it is going to go down the leg side. He's had a good start, 3 balls, all of them not giving any room to the batsman. On loose balls, generally you find that the spinners find it hard to grip the new ball, Gamini. But Mahesh looks like someone who doesn't have those kind of problems. It must be a big stage for him, this, to impress the selectors. Gets off the mark with a single. And another important factor in a T20 game at
night is that he has no dew to speak of. So it always helps the spinners as well as the bowlers, and you don't mind bowling second either. So runs on the board is the way to go, particularly when you have conditions like this. Yes, and if the Greens have watched the first game, they'll know that anything over 130, 140 would definitely be a defendable score on this track, because as the day goes on, as the evening sets in under lights, this pitch opens up a bit and it becomes more and more difficult to bat, and that's exactly what we've seen since yesterday and this afternoon. All three matches the teams batting first have gone on to win. Oh, that's a lovely delivery. Nice Tikshana. Looked like it was coming into Mahela Udavatta. Played with a straight bat, but just straightening up at the last moment. Good angle, bowling round the wicket, Come on, boys. and a perfect off-spinner delivery. Getting some drift too. Looking to finish the over well. Oh, played on. What an over to start the proceedings from Mahesh Tikshana. Probably the worst ball he bowled in the whole over, but Mahela Udavatta hanging his bat away from his body. He got an inside edge straight onto his stumps. Well, well. First wicket down for the Greens. Not the start they wanted. Certainly the start the Blues were after. Look at that $1 million smile from Mahesh Tikshana. This is what you want to see from youngsters, don't you? Picking up the wicket of a senior pro from the domestic scene. Mahela Udavatta, just his second delivery he faced. Inside edge onto the stumps. Goes for a duck. Greens in early trouble. 1 over completed, 1 for 1. Unanimous decision. Now, Pathum Nissanka walks in. He becomes an opening batsman after all. He's just facing the new ball against someone who is extremely experienced, Surangal Akmal. But before that, take a look at this. That was played late, played down the wrong line. He's all over it, inside edge, onto the stumps. What a confidence booster for this young lad, Mahesh Tikshana. He'll be over the moon. He'll be looking to replicate this kind of an over throughout the night. Surangal Akmal steams in. Nice shape away from the right hander. Yeah, when you look at that dismissal, Samir, the previous ball may have contributed to that dismissal. Nicely angled in and going past the outside edge. And the one that got him was a nothing shot that the coaches say. Pathum Nissanka. Pretty good average, 27.38. But he's a much better player than that. 93 is higher score. Well, that's going to be a close call if it hits it, but yeah, a lot of people consider Pathum Nissanka to be a longer format player. They prefer him to play red ball, not so much white ball. But here's an opportunity for him to show the world what he's made of, and to say that, look, you might think that I'm a test match batsman, but I've got what it takes to succeed in the white ball format, whether it's 50 overs or T20. This one obviously being a T20. And a batsman like him can actually flourish if he really wants to. I mean, he's got the shots, proper conventional cricket shots, and like you've been saying since yesterday, those are shots that can get you runs in T20 cricket. You don't always have to play unconventional shots. Again, beautifully bowled by Surangal Akmal. It's nagging length. Getting some shape away from the right-hander as well. Surprising to see that he has only played 55 games, isn't it? 5 for 34, his best figures. Not a bad average, 22 for every wicket. He's got a slip in place. Cover point, cover, extra cover, mid-off on the offside along with third man. Another helping shot from Lahirudara.
What we've seen so far, Gamini, from this tournament, it's just been 3 games. Might be early to say that, but at least from the little bit that we've seen, batsmen need to take some time to get in. It's not like a typical T20 wicket where you come and just go bang bang from first ball. It's kind of wicket you have to settle down, get your eye in, hit the ball in the gaps for a few deliveries, and then once you're in, you can play those big shots. We've seen that from a lot of more middle and lower order batsmen. It's against Suranga Lakmal. Rarely errs in line and length, always on the money. You could ask him to pitch it on a coin on the pitch and he'll do that for you. That's how accurate he is. He's one of our leading fast bowlers in the test matches and in white ball cricket. Obviously lately, some of the seniors have been asked to take a step back. The youngsters have come to the fore. That doesn't mean Suranga Lakmal has lost any of his skill. He's still the same wily old customer, isn't he? Again, the perfect length. Patum Nisanka is looking to press forward to see whether he can get close to drive that ball through the offside. 4 for 1 after 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Mahesh Deekshana, after that successful first over, will continue. Will want to replicate that. Get another wicket under his belt and he'll be really happy. Ball. Well, that should have been stopped by the bowler. Those are the little things that you need to do, that extra bit of commitment that you need on the field. Just because you're bowling, it shouldn't give you an excuse to just walk to that. He should have put in a dive and stopped that. Those 1s and 2s, the little bit always makes a big difference. The pressure is building on these two batsmen, Patum Nisanka and Lahir Udara. We haven't seen a boundary yet in this innings. Come on, boys. In T20 cricket, in that first power play, Samir, the first 5 overs, batsmen are looking to use the opportunity to score as many boundaries as they can. But the bowlers have been spot on, especially with their line. Mahesh Deekshana has been landing around that off stump and middle stump. So batsmen will have to take a risk or two if they want to take it up and over. Batsman on leg stump. Both the fielders in the deep are on the leg side. One at deep square leg, another one at deep mid wicket. So they are giving him protection against that slog sweep. Possibly the only big shot option against a bowler like this, because it's very hard to hit him down the ground for the length that he's bowling. Too much of a risk, and he isn't even giving the batsman too much room on the offside. So the captain doesn't really need to worry about packing that offside field too. So it shows that when your bowler is bowling well, your captain is comfortable with his field placements. Again, didn't he wind up for a big one? Change his mind at the last second. It's surprising to see that mid-off and mid-on is up, and Deekshana is bowling his quickish spinners, and you've got a deep square leg and a deep mid-wicket, so that's for the cross-batted shot. The safer shot is to go through the line, go downtown. But he hasn't offered the length for that. Another quick single towards the leg side. Yeah, these singles won't hurt. The Blues won't mind the greens going on like this, as long as there's no boundaries coming and that regular wicket keeps falling. Ravindra Kottachi, one of the Kottachi brothers, the on-field umpires today. He is being joined by Kirti Bandara on the field. TV umpire is Rohit Kottachi, one of the brothers. Oh, off the back foot once again. Tries to punch that past the cover fielder. Once again, a brilliant second over by Mahesh Deekshana. 1 for 4 for him. 3 overs completed. The greens going very slowly. 7 for 1.
7 for 1 after 3. First bad delivery from Suranga Lakmal, and Lahiru Dar gets enough bat onto that one. First boundary for the innings. It looked like Suranga Lakmal put in some extra effort into that delivery, almost trying a walker length delivery, and that's why it ended up being a full toss. And most batsmen will not have much of a problem putting that kind of a ball away. Lahiru Dar will feel good after that boundary. He's been peppered with some very good line and length bowling over the last couple of overs. This kind of a loosener will do a world of good for him. Just as we were saying that a boundary is what will hurt the Blues, that's what the Greens have got. Suranga Lakmal back online. Went offline for a while. This is what he's good at. Strangling the batsman for room, not giving them anything to work with. He'll keep bowling there all day. As a batsman, it is you who has to manufacture a shot and get those runs. Yeah, that was a double delivery plan from Suranga Lakmal. Like you said, that the full toss was his effort ball. The next one was a slower ball. So it always makes it difficult when the first one goes wrong. Another slow delivery. Lucky to get away with that. Fine leg up in the circle. Udara feel like he missed out there. Could have gone either side of the fielder. It would have been a definite boundary, but unfortunately he finds exactly the fielder where he's placed in that 30-yard circle at fine leg position. Lahiru Dar can do with some runs here. He's been really having a big reputation as a heavy scorer in the domestic circuit. Opens for NCC, gets a lot of runs. The last couple of seasons he's done really well for his team, but this is where he'll want to impress. Pushes it to the field at cover. Might be a close call, but oh, it's a direct hit, making an appeal. I doubt the umpire will be interested in that. No, seems like he's made his ground. So good run there. Good cricket all around. Not a bad delivery. Soft hands from Lahiru Dar. Called for a single and the non-striker responded it. A good piece of fielding too. Pratham Nissanka steps forward and hammers that over the fielder at mid-wicket, and that trickles down to the boundary. That'll make him feel really good to hit that kind of shot against a bowler like Suranga Lakmal. It takes a lot of courage, and courage is something that Pratham Nissanka seems to have in kilos and kilos of it. First real intent from Pratham Nissanka. Again an attempted slow delivery from Suranga Lakmal. Pratham Nissanka trusted the bounce. Didn't really have the timing, but enough bat on it to go over mid-wicket for 4. So the pressure has been released. Final delivery. That's a cracking shot. Flat batted past the bowler for the third boundary in the over, and that takes the total to 20. We lost of 1 wicket after 4. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. හිතවතුනි අද දවසේ පැවැත්වෙන තිබෙන තරගයේ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම සහ බ්ලූ කණ්ඩායම අතර තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන්නේ ග්‍රීන්ස් ක්‍රීඩකයින් අෂාන් ප්‍රියංචන්ගේ නායකත්වයේ සහිතව අද ඔහුගේ උපන්දිනය. සුබ උපන්දිනයක් අෂාන්. ලකුණු 20 කඩුලේ දෙවිගේ පිටිකරුව මහේල් උඩවත්ත ඊයේ වගේම අදත් ඔහු අසාර්ථක නාමාවලියේ එක ලකුණක් ඊයේ එක දවසයි සමාය. ඊයේ එක ලකුණයි අද ලකුණු ලබා ගන්නට පෙර ආතුව ඔහු පිටින් ඉවරයි.
ධනංජය ලක්ෂා කැඳවා තිබෙන පන්දයම සඳහා තරග 30ක් කඩලු 18ක්. ඔහුට එරෙහිව පන්දු වාරයකට 8.51ක්. බරපතලයි. පන්දුව වේගය අඩාල කළ පුල් පහර කෙලින්ම ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලක කලාපය ආශයෙන් පන්දාරය තුන පන්දු රේඛිත සඳහා 21 වන දකුණ අන්තර් සමාජ පිටියේ ඉහළම ප්‍රතිකරණාංශයෙන් කලක් තිස්සේ හොඳම ප්‍රතිඵල පෙන්වූ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ලහිරු දාර සමගින් පැතුම් නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ වගේම ධනංජය ලක්ෂාන් බොහෝ බලාපොරොත්තු තියෙන ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඔහු ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් සබා තිබෙනවා මේ ඇන්ජලෝ පෙරරා නායකයා ධනංජය දිසිල්වා තමයි මේ කණ්ඩායමේ ස්ථිර නායකයා. ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පිටින් යාරතිහේ පන්දුරකින්නන්ගේ හිසට ඉහළින් පහර එල කිරීම තමයි පැතුම් නිසංකගේ බලාපොරොත්තුව මැනවින්නේ ඒටු කරගන්නවා. පෙර පන්දුවාරයේදීත් 4 පහර 3ක් එල්ල වුණා සුරංග ලක්මාල්ට එරෙහිව. දැන් ධනංජය ලක්ෂාන් කැඳවූ විගසම පැතුම් නිසංකාද සෑහෙන ප්‍රවේගකාරීනමක් නිර්මාණය කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව. තරමක් වේගෙන් යවන්න උත්සාහ කර පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ධනංජය ලක්ෂාන් නමුත් ඔහුට වැරදුනේ ඔහුගේ එල්ලය නැත්නම් ඉලක්කය පැතුම් නිසංකට ඕන තරම් වෙලා තිබ්බා ඔහුගේ අත දිගෑරලා අවශ්‍ය තැනට පහර එල්ල කරන්න. ඔව් පිටේ අග කෙළවරටම ලබාගෙන පන්දු පාරක් එල්ල කිරීම සඳහා සෑහෙන දුර ඉඩකඩ තිබුණා. හොඳ පන්දුවක් කියවර. හොඳ අවතීර්ණයක් දුවදිදෙවියමට ආසන්න අවස්ථාවක්. ධනංජය ලක්ෂාන් T10 තරඟවලට සහභාගී වුණා අබුඩාබි වල. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා එංගලන්ත සංචාරයේදී එක් දින තරඟයකදී. ඔහුව කතාබහට ලක් වුණේ LPL තරගමාලාවේ. ගාලු පුරවරයෙන් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තවත් සොයා ගැනීමක්. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පසුගිය කාලයේ පුරා ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් නිෂ්පාදනය කරන නිකම් ප්‍රධාන මෙවලමක් ලොකු යන්ත්‍රයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. විශාල ක්‍රීඩකයන් සංඛ්‍යාවක් වන්දු හසරංග චරිත අසලංක වැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ සිට මේ තරගමාලාවෙත් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම අපිට දකින්නට පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බිහිකල විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් වසර ගණනාවක් වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ සමස්ත ශූරතාවයේ දිනාගත්තා. මගේ මතකයේ හරිනම් පිට 3 වතාවක්. ධනංජය ඩිසිල්වත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ලහිරු දාර පිටේ අතුලත අක්‍රිය බෙදුනක් එක ලකුණක් තිබෙනවා පහසුවෙන් පිට. ඔහුගේ පිට එන පැත්ත බැලුවොත් දකින්න ලහිරු උදාරගේ ඔබ කියන්නේ බැට් ලිෆ්ට් එකේ සිට ලිෆ්ට් එක කවර් පොයින්ට් ප්‍රදේශයෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ අභිපින් ජයවික්‍රම නායකයාට ලොකු විශ්වාසයක් තිබෙනවා ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම කෙරෙහි. විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ අවසාන පන්දුවරේ තමයි ඔහුව කැඳවන්නේ. කඩුලක් තමයි ඔහු සොයන්නේ. ඔව් මොකද පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ පැතුම් නිශ්ශංක උත්සාහ කරනවා ලොකු පහරවල් කරා අවතීර්ණ වන්නට. ප්‍රබල සටන්කරුන් දෙදෙනෙක් එකිනෙකා මුණ ගැස්වනවා. පහසුවෙන් ලකුණක්. ඇන්ජලෝ පෙරේරා ඔහු හොඳ උපායශීලී නායකයෙක්. බොහොම සුහදව තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් එක කටයුතු කරන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. මේ තමයි ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම කඩලු 3ක් ලබා දෙන ලකුණු 14ට. මම හිතනවා ඒක ඊයේ තරඟයේ විවිය හැකි. ඔව්. ඒ විය යුතුයි. ඊයේ 14ට 3යි. ඒවර පැඩල් කිරීම පන්දු යනවා කෙලිම ෆයිනල් එකට. මේ ස්කෝප් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරි අමාරුයි මේ දැන් තියෙන පහරවල නම් කියන්න දිනේෂ් මොකද මේ එකක්වත් ක්‍රිකට් පොතේ තියෙන පහරවල නෙවෙයි. සහ විවිධාකාරය නම් භාවිතා කරනවා. නිසංක පන්දු 13කදී ලකුණු 17ක්. පිටේන දෙසින් පතිත වනවත් සමගම පන්දු ගමන් මඟ හරවා වෙනස් කරනවා මේ ක්‍රිකට් කලාපයේ වෙත. සාර්ථකයි පැතුම් නිසංක ඒ ඔහුගේ ඉනිමේ වාර්තා වන 4 පහර ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 34ක් දක්වා ඉහළ. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ඒ වගේම පිටතට ලබා ගන්නවා පන්දුව. ඒ තමයි වැදගත්ම. ඒ වගේ ඔහුගේ පිට කියනවා මේ අත් රෝල් කළා
පන්දුව මැදටම පතිත කරගන්නවා. පන්දු රැකීමක් වශයෙන් බලන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ සහ පිතිකරණේ අනාගත බලාපොරොත්තු දෙකක්. ප්‍රබල තුරුම්පු දෙකක්. ඒක මම කිව්වේ. ප්‍රබලීන් දෙදෙනෙක් එකිනෙකා මුණ ගැස්වාත් වෙනවා. මේ මොහොතේ. ලොන්නෝ කලාපේ. උඩුගෝඩේ මත වෙලාවක් තිබුණා ස්ථානගත කිරීම යහපත්. සාම්තුලකින් තොරයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව 35. 6 වන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක. සුරංග ලක්මාල් මේ තරගමාලාවේ අධ්‍යක්ෂින් සහිතම ක්‍රීඩකයෙක්. අධ්‍යක්ෂින් වැඩිම ක්‍රීඩකයා හොද කියන එකත් ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර තරග හා සංසන්දනාත්මක බලන විට ලක්මාල් ඔබට වෙන කෙනෙක් මතකද එනවද? ලකුණක් පහසුවෙන් ලකුණකට නැහැ ඉඩක්. පන්දු වාරේ අවසන් 35යි 1 අඩුලයි ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. දිනේෂ් ඔබේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර මම හිතනවා දිනේෂ් චන්දිමාල් තමයි වැඩිම අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයා මේ තරගාවලියේ. ඔව්. සබේ. දැන් නමුත් මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරන්නේ අතිශයින්ම නවක ක්‍රීඩකයෙක්. තරංජය ලක්ෂාන් ප්‍රථම පන්දු වාරදී ලකුණු 8ක් ලබා දුන්නා. Purnas Kriyan. Drive පහර මනනවා. නිසංකවි ස්වීපර් කව කලා පිට ලකුණක්. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරක ගාමිණී පෙරේරා පැවසුවා මකයන් නිටිනීට සමාන පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වක් තමයි උඩ තියෙන්නේ. හැබැයි විලාශින සම්පූර්ණ කියන්නේ ඉරියව්ව පමණයි. මකයන්ටිනි බොහෝ විට පපු ප්‍රදේශය ආක්‍රමණය කරනවා. ඔහු පන්දුව ඉපුලමක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා නිතරම. සහ ඔහුගේ රටේ තනතිරුවල කළ හැකි මේ තනතිරුවල වෙන්නක් කිරීම සඳහා තවත් වෙනම අමතර කැලරි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. පුල් කිරීම පන්දු වෙනවා කෙලිම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කලාපයේ දෙසින් සුපිරි පන්දු රැකීමක්. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. පවන් දකුණු අතින් තමයි පන්දුව විසි කරන්නේ සහන ආරච්චිගේ විය යුතුයි. පවන් රත්නායක තාමත් හොඳ පන්දුරක්. තවත් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් මේ තරඟාවලියට සහභාගී වෙනවා. ඔව් 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම තාමත් නියෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. වේගය අඩාල කළා. මේ තමයි ධනංජය ලක්ෂාන් සතු තියෙන සුවිශේෂී හැකියාව. ඔහුට මේ පන්දුවේ වේගය අඩාල කර යැවීමේ හැකියාව බොහෝ විට තිබුණා. අපි දැක්කා LPL තරඟාවලියේදී ඔහු ඒ දක්ෂ ලෙස කරන ඒ වගේම T10 තරඟාවලියේත් ඉතින් මේ කාර්යභාරය ඔහු හොඳින් ඉටු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ස්ලෝ බෝල් පන්දු යැවීම. දැන් බොහෝ වේග පන්දු යවනවා. මම කියන්නේ විශේෂයෙන් ලාංකීය දේශීය තරඟෙදී අපකට පාරක් මේ නැගිලි තුඩු මත නැගමින් පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් හතරේ සීමාව වෙත ලහිරුදාර දැන් ක්‍රියාත්මක. නැවතත් ස්ලෝ බෝල් බවුන්ස් පන්දුවක් තමයි යවන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන්. නමුත් ඔහුගේ ඉලක්කය කෙටි වුණා වැඩි. පිටිකරුවට ඕන තරම් වෙලා තිබ්බා. ඔහු ටිකක් කට ක්‍රමයට සාමාන්‍යයෙන් මේ අත පිටුපසින් සහ අතේ පැත්තෙන් ඒත් එක්කම දඟකෝ. මේ ක්‍රම තුනටම මේ වේගය අඩාල කරමින් ස්ලෝ පන්දුව යවිය හැකි. නමුත් මේ වතාවේදී ඔහු කළේ කට පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කළා. පුනරූපණයේදී නම් හොඳින් මුදුටුවා වේගය අඩාල කරන පන්දුවක් බව. ලකුණක් තිබෙනවා ඒ පහරෙන්. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 43යි. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 7 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සඳහන් කළේ දැන් බොහෝ විට අපි දකිනවා ක්‍රීඩකයන් වේගය අඩාල කරන එක හරි. නමුත් වේග පන්දයන් සතුව තිබෙන ප්‍රධානතම තුරුම්පුවක් ඇයි යෝක පන්දුවක් යොමු කරන්නට ඒ තරම් ලොකු උත්සාහයක් ගන්නේ නැද්ද? යවන යෝක පන්දුවත් ස්ලෝ බෝල් යෝක පන්දුවත් තමයි යවන්න බොහෝ විට උත්සාහ කරන්නේ.
ලකුණක් නැහැ පැතුම් නිස්සංකට. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ඒ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 7 වෙනි ලකුණු සටහන කියවෙන්නේ ලකුණු 43ක් එක් කඩුලක් වශයෙන්. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. ජයවික්‍රම නැවතත් කැඳවා තිනවා. ප්‍රබලම පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට සදිල සමරවික්‍රම කඩුල පිටුපස ඇන්ජලෝ පෙරේරා කණ්ඩායමේ නායකයා ඔබ ප්‍රියමනාප මුහුණින් ගැවසීගත් ක්‍රීඩකයෙක්. බොහෝ ප්‍රසන්නයි. මදක් තුවනේ තිබුණත් කිසිවෙකු නොමැති ස්ථානයකට ඔහුගේ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම පන්දුව ලෝන් ඕෆ් දෙසට නිස්සං කදනන් ඉන්නේ කියන ඔහුගේ ශරීර භාෂාවේ තියෙන්නේම අද ටිකක් ප්‍රබල ඉදීමක් අද ටිකක් සැරට ක්‍රියාත්මක කරන ඉදීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවතත් ඕෆ් ස්ටම්පෙන් පිටත පන්දුවක් ලෙග් ස්ටම්පේ හරවා යීමට උත්සාහ කරන සාර්ථකයි. නමුත් එක ලකුණයි ලැබෙන්නේ. මොකද ඔහු දන්නවා පිටේ ඉන්න දෙසින් ඔහුට පන්දු රකින්න 5 දිනක් රඳවා තිබෙනවා. පායින්න දෙසින් යාර්තිය ඇතුළේ ඉන්න ෂෝට් ෆයිල් එක ක්‍රීඩකයා විතරයි. ස්විච් ඉට් ක්‍රමයටම අත සකසා කියන වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ. ලහිරු උදාර දන්නවා ඕෆ් ස්ටම්පේ සිටින ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම යාර්තියේ සීමාව තුල තමයි සිටින්නේ. ඉතින් උඩින් ගත්තොත් 4ක් පමණයි. ලකුණක් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි කඩුල අතරදී යනවා. හරි. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමක තියෙන විශේෂත්වය ඔහු හොඳ ඉලක්කයක් තෝරගන්නවා. අතහරින්නේ නැහැ. ඔහු එතනම ඒකාකාරීව ඒ පතිතියෙම ඉන්නවා. සහ ඔහු වැඩිපුර වේරියේෂන්ස් කරන්න බලන්නේ නැහැ. එහෙම අතිවිශාලයක් නැහැ. පිටකරුවාට අසීරු කලාපයක පන්දුවේ පතිතිය තියා ගන්නවා. ඒ ස්ථානයේ අඛණ්ඩව ඔහු තර්කවාදී. හොඳ පන්දු රැක ගැනීම. ඔහු ගුඩ්ලෙන් දෙක ඉතාමත් ඉක්මනින් හොයා ගන්නවා. ඒකයි වැදගත් කරන සහ හොයාගත්තට පස්සේ ඒක නිරන්තරයෙන්ම නඩත්තු කරනවා. ලොකු දේවල් අවශ්‍ය නැහැ කොහොමද? මේ මානසික ස්ථිරභාවය පන්දවන්නෙක් තුළ තියෙනවා නම් ඒ හොඳටම ඇති. කඩු රකින්න වෙතයි පන්දු යොමු කිරීමේ අතරතුරේදී ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරගන්නවා පිටකරුවන්. පහසුවෙන්ම තවත් පන්දු වාරයක නිමාව. ඒ ක්‍රියාත්මක කළ 8 වන පන්දු වාරය. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ග්‍රීන්ස් ක්‍රීඩකයන් ඒ වන විට ලකුණු 48යි එක් කඩුවක. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepuppettamil. A good start from the batting team we've seen in this tournament so far, yesterday and today. Teams batting first, not getting off to the best of starts, losing at least a couple of wickets in the power play, not for many runs. The Greens are trying to change that. Have lost only 1 wicket in the first 8 overs, which is good to see. They might be going around at just 6 per over, 48. But the kind of wicket that we have here in Pallekele, Shiran Fernando will come into the attack now. Interesting to see him bowl 16 matches, 28 wickets. That speaks very well of him. 4 for 19 is best. Someone who's been looked at by the selectors, has been taken on a couple of tours recently too. We haven't seen him in action. This will be good to watch him. Next room, Lahiru Dara. Has he found the gap? That's a brilliant effort. Oh, I was about to say that's a brilliant effort in the field by Mahesh Deekshana. Fortunately, hits his thighs and trickles over the boundary. Greens will be quite happy with their start, Damit. Yes, I mean, extra pace of Shiran Fernando helping Lahiru Dara that time.
A good piece of fielding by Mahesh Theekshana. Should have stopped it. He's one player who have done well so far with the ball. Mahesh Theekshana not in the field. He's a bowler who hurries on to the batsman, Samir. Very slingy action, skilly bowler. Shiran Fernando, he has been with the Sri Lankan team since the start of the Bangladesh tour. Haven't been able to play one game at least. Definitely it's a bowler who probably touches around late 130s, high 130s. Playing for Tamil Union currently. Wide outside the off stump once again, but just gets an underage. Lahiru Dara. Sorry, that was Pathum Nisanka who gets that single. So Greens have started well, 53 for 1 in the 9th over. What's necessary is for them to set up a base on a wicket like this, where later on they can go for those big shots, because what we've seen so far is nothing much. Dialog Fun Blaster is something that you have to get if you really want to use internet in a way that you can keep using social media like Instagram regularly. Oh, that's a good ball. Lahiru Dara trying to whack that to the Dalada Maligawa in Kandy. Gets nothing on the bat. It's been a good partnership, 53 runs of 40 balls. As I've been saying, on a pitch like this, you can't go bang bang from the first ball. You need to get your eye in, settle down. And now I think, looking at the way these two are playing their shots, they've decided, right, we've set the base, maybe it's time for us to go for our shots, because we've got 8 other batsmen to come in now. Oh, that was a valiant effort. Ashen Bandara at short mid-wicket. Probably the best fielder in Sri Lanka currently. Not a pitch which has a lot for the seamers, but Shiran Fernando is making things happen here. Shane Bandara, the gun fielder, man of the match from yesterday. Change of pace from Shiran Fernando, just a single to end the 9th over. Greens 56 for 1. Unchanged, the Greens, since the first game yesterday. Understandably so. It wasn't a very heavy defeat that they suffered. They got quite close to their target. Required 3 runs of the last ball. Today, they've started off really well here. 9 overs. Partnership of 55 between these two. Lahiru Dara, Pathum Nisanka, both very good batsmen, well known for their heavy run making in the domestic circuit. Both playing for NCC. In Colombo, Lahiru Dara 28, Pathum Nisanka 28. Yesterday we saw Pathum Nisanka and Kamindu Mendis adding 102 runs. Here's the captain, Angelo Pereira, bringing himself on. He's a very cunning customer. Samir Angelo Pereira with the ball. Doesn't do much, but just has that guile with him as a bowler. Shot pulled away. Pathum Nisanka rocks onto the back foot and finds the gap perfectly between those two fielders, between deep square leg and deep mid-wicket. Angelo Pereira doesn't want to be bowling so short. Half tracker. Pathum Nisanka doing well actually to get behind that and pull that away exactly in between the two fielders. We spoke about NCC. Here's the NCC captain bowling against two of his young players.
club cricket level. So I'm pretty sure Pathum Nissanka and Lahiru Udara knows what Angelo Pereira does with the ball. He's trying to sneak in a few overs here, Angelo Pereira. We still have a couple of overs left of Mahesh Deekshan as well. Beautifully cut away by Pathum Nissanka. Valiant effort there from Nishan Madhushka, known as a wicket keeper. Nishan Madhushka, he keeps wickets for his club, but now the outfield saves a couple of runs for his team. I really like how Pathum Nissanka has walked out today. There's been a very positive vibe about his batting. He's come out, he's looked to play his shots, hasn't got bogged down that we usually associate with him. And the good thing about this partnership is they haven't taken too many risks to get those runs. So once again, a look at that fielding effort down at the boundary. Really nice, really good. Made sure that he wasn't touching the ball when he fell over. Okay, runs. And the umpire is satisfied that that's not a boundary. So as I was saying, these two batsmen played risk-free cricket, which is the way to go about here. Played good cricketing shots, just like that, down the ground, milking it for the single whenever it's available. And whenever there was a loose delivery, they have dispatched it to the boundary. In comparison to how teams have batted first on this pitch, I think Greens have started off fairly well. Pathum Nissanka, 35 of 28. He will look to go out and get a half century. Will do a world of good for his confidence, especially in this format. Good stop by Angelo Pereira there, off his own bowling. Halfway through, 10 overs completed. Greens will be the happier team, 63 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Shiran Fernando will continue from wherever you are watching this live coverage. This is the Dialog-SLC Invitational T20 League Match 4. Just a single there. You can watch this game live on Dialog Television Channel 1, thepapare.com on website and on Facebook, as Sri Lanka Cricket YouTube channel, and on your mobile phones through the Dialog View app. This is going to be an interesting battle. Greens, they lost the first game yesterday. We haven't seen a single game being won by the chasing team here during this tournament. Didn't get hold of it, but should be enough. Yeah, good thinking there by Lahiru Udara. Saw that the fielder was up in mid-off. Shiran pitching it up. Lahiru Udara knew straight away where he wanted to go with that. Risk-free cricket once again. He knew the fielder was up and there was a boundary for the taking. So well played, good thinking. Good batting that from Lahiru Udara. Shows us why he's been one of the top scorers in the domestic scene for his club NCC, alongside his partner Pathum Nissanka. Both of them batted alongside each other, to understand each other well. Shiran Fernando now, good to see what he does. He's bowled a short one to Pathum and a full one to Lahiru Udara. See where he goes now. Oh, that's a big shot by Lahiru Udara. Will that go all the way to the bar 6? No, it doesn't fall. It's just short of the boundary. Length delivery once again from Shiran Fernando. I'm not sure what he's trying to do there. Umpire has signalled it's 6, but I think he might want to recheck that, because from what it seemed to us, it might have been pitched just outside the boundary line. Let's take a look once again. There may be a couple of replays there, just to be sure. I think the attempted slow delivery, wasn't it? That's from Shiran Fernando. Lahiru Udara picked it up early. He knew that the mid-wicket region was vacant. Yes, the umpire has reversed his decision and has signalled it a 4. Umpire Kirti Bandara
good to have this technology available. The third umpire facility. Oh, that went by so quickly off the bat. 3 consecutive boundaries for Lahiru Udara. He's upping the scoring rate here at Palagale. What I was saying to Gamini just when the innings started, Javed, that when you're settled on this pitch, it's much easier to bat. Look at that. Full delivery, makes room for himself on one knee and absolutely belts that in the extra cover region. The field at deep has no chance to cut that off. Lahiru Udara must be seeing this ball very clearly, and that's what happens when you get your eye in on a pitch like this. It might be difficult to bat at the beginning, but once you're in, you can play shots like that and really increase your strike rate later on. These two going along really well. Lahiru Udara now taking the lead role. It was Pathum Nisanka at the beginning who was playing those big shots, but now Lahiru Udara has taken over. This is smart batting from Lahiru Udara. I still feel Angelo Pereira and Shiran Fernando might be missing a little trick here. He's bowling usual pace, and this pitch is conducive to the spinners. Samir probably should have continued with Praveen Jayavikrama or Mahesh Theekshana. Nevertheless, Greens have taken the advantage. A short one, crosses over for a single. Pathum Nisanka. 11 overs completed. Greens now going along very nicely. 78 for 1. Just as my colleague was saying, this pitch requires you to go with spinners. That's your best chance of picking up wickets, and that's what Blues are looking to do. Praveen Jayavikrama will continue. He's bowled the 2 overs, he's given away 12 runs. How desperate they must be, the Blues, to break this partnership, which is looking very dangerous for them. Greens have got off to a good start, 78 for 1. They'll take that on a pitch like this. This is very good batting from Pathum and Lahiru Udara. They know they won't take too many risks against someone like Praveen Jayavikrama, who showed us his class yesterday. I'm just going to knock him around, get those singles, make sure they get at least 5 to 6 runs off the over, and there are other bowlers who they'll try to target. It's also good to have your best fielders in the busy areas, Samir. You see Ashen Bandara, Pawan Ratnayaka fielding in the boundary lines, which is very important in a T20 game. That way Blues have got it right, field placings. Down the leg side, that one. Praveen trying to push it a little quicker through the air. He's seen that he bowls full. They have no problem in driving him down the ground and get that single, so trying to change some things up. Once again flighted. As again, very good batting there by Pathum, making sure that he hits it in that gap to the fielder at long off, crossover for a single. As I said, we're looking to get at least 5 to 6 runs off the overs of Praveen Jayavikrama. See him off because they know he's the dangerous bowler here, and then there are other medium pace bowlers that they can go after. Stepping forward, smothering the spin there again, Lahiru Udara. And for the first time, at least on television, we're seeing why Lahiru Udara has such a big reputation. He was part of the LPL, one of the LPL teams last year. He wasn't given too many opportunities, but today he's here showing people what he's made of. This is very good cricket from both these players, Pathum Nisanka and Lahiru Udara. They can bat out Praveen Jayavikrama without giving away any wickets. That will be a win for the SLC Greens. That's exactly what they're doing, not taking any risk of Praveen.
single to end the 12th over. Greens 85 for 1. Been the best start for this tournament so far in terms of wickets lost by a team. 85 for 1 at the end of 12. Definitely goes the best batting partnerships we have seen so far in this tournament. 84 of 66 deliveries. They are just showing us how to bat in the middle of the innings in a T20 game. While looking to score boundaries at the same time, they are scoring off good balls when the ball is not there as they expected. Scoring singles, they are well in control of the situation, and the bowlers are under pressure for a change. Mahesh Theekshana has been very economical, just 4 runs from his previous 2 overs. He's got a wicket as well. Played in the recently concluded Army Commander's T20 tournament. Picked up a couple of wickets in that as well. Similar action to Arjun Mendis, similar type of bowler, a finger freak. I put the mockers on the batsman, didn't I? Well, that's how they call it. That's why they call it the commentator's curse, isn't it? Anyway, Mahesh Theekshana picks up his second wicket, and Lahiru Udara's innings comes to an end. Was trying to pedal that around, but only succeeding it getting down Praveen Javikrama's throat. The Blues will be happy, but Lahiru Udara will have to make that walk back to the pavilion. Caught Praveen, bowled Mahesh for 44. Greens 85 for 2. The hero of yesterday, the half-centurion, Hamidu Mendis, is joining Pathum Nissanka. Much better situation for him to come to. That's the last dismissal. Didn't have enough speed. That was the googly from Mahesh Theekshana. I was wondering why Angelo Pereira was not bringing Mahesh Theekshana back into the attack to break this partnership. Yeah, Hamidu Mendis was timing the ball well yesterday. It was a terrific knock to bring his team back into the game, although it was in a losing cause. But today it's a much better situation for him to come to the middle, slip in place for the new batsman. Good one, very good one. Just what you needed. You need to get the man in form on strike. Push the single. Yeah, the T20 cricket, Kosala, is not about momentum. Whether you're a batsman or whether you're a bowler, it's coming to Mendis. 27 games. Yeah, the average 27. Good strike rate too. That partnership has laid the platform for him to play his natural game. And even the fielders are at the edge of the circle, so every time if you can get your bat down to a good ball, there's a chance of a single. This has been a decent over from Mahesh Theekshana. In fact, a very successful one as well. He got a wicket. Looking at the batting to come, they got Ashan Priyanjana. I would like to see Ishan Jayaratne come in a little bit earlier today if the platform is set for him maybe around the 16th or 17th over. Yeah, certainly he showed us some talent, didn't he, yesterday? Got a good skill set.
Hitting the gap, looking for the second. But again, the attitude and the approach is pretty good, putting some pressure on the fielders. End of the 13th, 88 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Ashan Priyanjana, Samu Ashan, the batters left to come in. But as I did mention, I would like to see Ishan Jayaratna come in if the situation is called for, maybe in the 16th or 17th over. Like I mentioned before, Kozala, because the platform was laid by that partnership, they have the option of sending whoever they want. Ashan Priyanjana, the birthday boy. Incidentally, today is the birthday of our chairman of selectors, Pramod De Vikram Singh as well. Happy birthday, Vicky. Normally on a Saturday night, you will see Vicky in all kinds of places, but he's here watching cricket, keeping a keen eye on these players. Definitely, yes. The main intention of this SSC T20 tournament is to identify new talent going into the World Cup, the South African tour. A few places up for grabs in the Sri Lanka T20 squad. Praveen Jayavikrama is making a very strong claim for that in the spin department. Who will back Wanido Hasaranga? These are the questions that the selectors will be left with. Lakmal comes back into the attack, 15 from his previous 2. Beautifully hit. Scintillating shot. Just sat up on him. It's a very good back to play, isn't he? Pathum Nissanka. All the short batsmen are normally. But his weight was transformed onto the front foot. There was a lot of room. Sponge ball bounce for Pathum Nissanka. There you go. That foot planted on the crease, but then rocking back onto the front foot. Yeah, lovely follow through as well. Pivoting through the shot. Youngsters who are watching, if you want to know how to play a full shot, Off the front foot. well bowled, slowed it down. Now, these are the balls that are lacking from these fast bowlers that we are seeing. The fuller length delivery, the low full toss, the Yorker, the slow Yorker. They're trying to bang it in on the surface, which is not giving them assistance. As we all said, it's a sponge ball bounce. But look at that. There you go. The more you go fuller, the batsman is in trouble. It's very difficult being a bowler in a T20 format these days. Conditions are against you. Normally, they produce pitches that are good for batting because the crowds and everyone else who are watching wants to see runs. Boundaries are pretty short. Mid-off goes back. Just tucks it behind off his hips. Yeah, so like you mentioned, particularly the fast bowlers, if you don't have variations, you're going to struggle against good batsmen. And there are many batsmen who has the ability to play 360 degrees these days. The rotation of your body is very vital for batsmen. They do a lot of rotation of their body, isn't it? Like the a baseball swing that we were talking of at one time. So with all the shots that the batsmen have invented on in T20 cricket, have been transferred to the other formats as well. We can say the same thing with the bowlers. Some of the variations that they have found: knuckle balls, slower balls. Lakmal goes around the wicket, but Hamid Mendes doing the right thing at the moment. He's getting Pathum Nissanka on strike. So 46 for Pathum Nissanka today. He had a 40 yesterday as well. Yeah, 46 of 38, Kosi.
He liked to at least target one boundary per over from here on in. Interesting to see what Angelo Pereira has in mind with his going for any more spin. Or is he going to back on his fast bowlers? Single to end the over. The Greens are 96 for 2. These are some of the highlights this inning so far, batting highlights. Lahir Udar, 44 of 39. Played some delightful shots, particularly on the back foot. That was another one going through the line. He was a bit severe on Shiran Fernando. 3 back-to-back boundaries. So runs off 5 balls in the last over. Just a 1 dot ball. So that's that's good going. And they'll be looking to see off this guy, if at all. If they can score 7-8 runs off him and see him off, that's a victory. Nice Deekshana, 2 for 7 in 3. Economical and also on the wickets column. So 8 runs from here, Kosi, will give them 145. I think 10 to get them around that 155, 160 mark. But looking at the context of T20 format, I think 160 is what they would be aiming for now from this point onwards. Very good. Very good in the deep. The ground fielding of the Blues have been very impressive. They were the better fielding side yesterday, weren't they? And there are a few guys, especially doing their duty on the boundary line. Come on, boys. With all the pressure that's been applied on them, they've been up to the mark, attacking the ball, Kosi, and they are not faced by the pressure of these batsmen. Again, looking for the second one. This one in the gap might be a chance. This is what you like to see. This is T20 cricket for you. T20 cricket at its best. Good running, good fielding, good all-round cricket. And the 100 comes up for the Greens, as well as a half century for Patrick Nissanka. A much welcome one. He's quite pleased to do that. Strike rate's good for opener. 50 for Nissanka, 100 for the Greens. And still got 8 wickets back in the shed, so they are in a very good position to get around that 150, 160. Smacked it towards leg stump, square leg. Pavan Ratnayaka, although there was a fumble, quickly got a hold of it and got rid of the ball. 5th half century in T20 cricket for Pathum Nissanka. Some of these youngsters are showing a lot of energy, Kosi. Definitely, and Angelo Pereira has got his correct fielders as the boundary runners. No run. It's a good delivery. First that ball, dot ball in the over. So last ball for Mahesh Deekshana. Can he finish good? Done all the hard work. He just needs to make sure that he has a good finish to his spell. In fact, he does has a good finish to his spell of 4 overs. 2 for 12 from his 4 as 15 overs comes to an end, and it's 101 for 2. SLC and Dialog organised SLC T20 tour, Dialog SLC T20 tournament live from the Pallekala International Stadium.
can watch it on Dialog TV Channel 1, the View Hub, papare.com Facebook and YouTube channels of SSC Cricket and the papare.com. Praveen Jayavikrama comes off to finish off his spell. None for 19. He's done a decent job, but he's not been able to get on the wickets column. They've very carefully played Praveen Jayavikrama today. That's firmly hit. Has he got the distance? By a fair bit too. That's ended up on the heels there. Sweetly timed. Pathum Nisanka. He packs the punch, isn't he? Yeah, he can definitely. You can see he waited for it. He let it drop into. And look at that head position, right down, waiting for the last minute, and then hitting it through the line, and very well struck. Head position is very key, isn't it, Gamini? Definitely. Well executed, and 6 off the first ball. Straight away, Praveen Jayavikrama is under pressure here to finish his last over. That's a single he was after to get Kamindu Mendis on strike, the left-hander against the left-arm spinner. Jayavikrama looks a very calm customer. Ball much quicker this time from Jayavikrama. Yeah, good presence of mind from Praveen Jayavikrama. Held it a bit. For a moment I thought that it went quickly on the pad, but you're quite right. So this is a good contest. Left arm leg spin against a hard-hitting left-handed batsman. There you are. Beautifully struck. Just inches short of the long offence. Now this is good cricket on the part of Kamindu Mendis, because you see there's a deep square, there's a deep mid-wicket and a long on the boundary. Rather than going square of the wicket, he decides to go straight downtown. Certainly a good skill to have, Cozy. Hitting down the ground. Gives you that many options. Now the bowler will be looking to bowl a bit quicker. Yes, he does. Found the length. Spot on. So 11 off already with one delivery to go. Well, with another single down to the deep, will end Praveen Jayavikrama's spell as well as the 16th over of the Greens innings. It's 1-1-3 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. අවසරදී තරගයේ ප්‍රතිවෙන් පන්දු පහර දෙන ග්‍රීන්ස් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 113යි කඩලු 2ක් පමණ බිඳ වැටි. කෙසේ වෙතත් මේ තරගමාලාවේ මෙතුවක් පැවති තරග 3න් පසුව මේ 4 වන තරගයේදී කඩලු රැකගෙන මේ තරම් දුරක් පැමිණ එකම තරගය. මොකද නැත්නම් අපේ දුටුවේ බොහෝ විට මුල් පෙළ බිඳ වැටෙනවා, නැත්නම් මැද පෙළ ශක්තිමත් වැදගෙන යනවා. නැත්නම් මුල් පෙළත් එක්කම මැද පෙළත් වැදගෙන වැටෙනවා. ඉවර කබදු මෙන්ඩිස්ගේ දැකුම් කළු ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ලෝනුවන් කලාපයේ දෙසෙන් ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. ලකුණු 6යි. ඔව් දිනේෂ්, පළමු පන්දුවේදීම ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමෙන් කමින්දු මෙන්ඩිස් නැවතත් ලොකු පීඩනයක් ලබා දෙනවා පන්දු යවන්නට ධනංජය ලක්ෂාන්. දැක්කා ඔහු වේගය අඩාල කරලා පන්දු යවන්න සූදානමකින් එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔහු කලින්ම ඔහු පෙරපාදයට ඇවිල්ලා ඒ ලකුණු 6 ලබා ගත්තේ. කෙටි පන්දුවට පොල් කිරීම කෙලිම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට. දැන් කඩලු අතේ තිබීමේ වාසිය
මේ ක්‍රීඩකයන් මැනවින් පරිහරණය කරනවා. ඒ අතරතුරේදී පැතුම් නිසංක හොඳ ඉනිමක්. අද ආරම්භයේ සිටම හොඳ විශ්වාසයකින් ඔහු පන්දුවට පාර දුන්නා. අනිවාර්යෙන් දිනේෂ් දැන් අපි ඊයේ කතා කරොත් ඊයේ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් ලකුණු 5කට දැවි ගිහිල්ලා ලකුණු 102ක සම්බන්ධතාවයක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ලබා ගත්තා. ඔබ කලින් කිව්වා වගේ මේ දෙදෙනාගෙන් තමයි එහෙම හරි ලොකු සම්බන්ධතාවයක් ආවේ ඊයේ සහ අද පළමු තරඟයේදී. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙකු අවසානයේ දක්වා අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ධනංජය ලක්ෂාන් මේ කෙටි පන්දු ස්ලෝ පන්දු මම හිතන්නේ ඔබ දකින්නේ නැති ඔහු අත වෙනස් කරනවා. මේ කල්ැතුම හඳුනා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් දිනේෂ් ඉතින් පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් එය මනාව දැක්කා. එතකොට වෙලාව තිබ්බා පැතුම් නිස්සංකට ක්‍රීඩාංගණයේ ඕනෑම තැනකට පන්දුව ගහ. අනිවාර්යයෙන් තමත්ම දිග කෙටි පන්දු. මේ වචන දෙකකට ගලපන්න පුළුවන් වචන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් සැහැණ මග පතිත වී පැමිණි දිග කෙටි පන්දු. අද දවස පුරාම ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ මේ වේගය අඩාල කරන පන්දු වල ඉලක්කයක් තිබුණේම නෑ. විශේෂයෙන් පතිතයේ සෑහෙන මග තිබුණේ. එවරනම් ඉතින් කරන්නට දෙයක් නෑ. ඒක වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක්. ඔහු ගියා පිටේ ඉන්න දෙසට පිටේ ඉන්නත් ඒ කියන්නේ කඩුලෙන් එහා පස දකුණු පස කෙළවරත් කඩුලත් අතර කලාපෙන් පන්දු ඇදී ගිය 4 සීමාවෙන්. කියන දිනේෂ් ෆීල්ඩ් එකට හරියට සෙල්ලම් කරනවා කියලා ෆීල්ඩ් එක ඔළුවේ පිටිපස්සේ දාගෙන පැතුම් නිසංග දන්නවා කොහෙද ක්‍රීඩකයෝ නම දෙනාම ඉන්නේ මගේ කොහෙද ගැප්ස් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔහු ඒ විශ්වාසයත් එක්ක තමයි දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු 61ක් ලබාගෙන. ඒක හරියට ත්‍රිමාන සිටියමක් වගේ ඔළුවක සටහන් කරගත යුතුයි. හොඳ පිටිකරුවෙක්ගේ හොඳ ලක්ෂණයක්. ලොනෝට් කලාපයේ වෙත ඉවන ලකුණු උත්සාහය තිබුණත් අත්හැර දමන්නට සිදු වෙනවා. හොඳ පන්දු යොමු කිරීම හමුවේ. පැතුම් නිසංග ලකුණු 61ක් 62ක් දැන් බෙහෙත් විට සාර්ථක සම්බන්ධතාවක් සහ කමිජ වෙන්ඩිස්ගේ පැමිණීමත් එක්ක ලකුණු පූර්ව යම් උද්‍යෝගයක් ලබා ගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් කලින් ඕවරේ ලකුණු 12ක් ලබා ගත්ත ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ පන්දු යැවීමට දැන් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන තිනවා. මෙම සම්බන්ධතාවයත් ලකුණු 44යි. එතනේ ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම හොඳ ස්ථානයක ඉන්නවා. දැන් ඉතුරු පන්දු 19ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් ලකුණු 160ක් ලකුණු 165ක් දක්වා සංඛ්‍යාවක් අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති. ධනංජය ලක්ෂාන් අද තරමක ප්‍රහාරයකට ලකුණු 28ක් නියමිතයි. ලෝනන් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් බලමු. අවධානම සහිතයි. නමුත් පන්දුව මීට වඩා හයියෙන් පැමිණියා නම් යොමු කිරීම වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් වෙත යන්නට තිබුණා. හොඳ කඩුල අතර දිවයාමක්. මේ තමයි පැතුම් නිස්සංකගේ ඉනිම මේ තාක් හොඳින් ඔහු අර අපි කියනවා ෆ්‍රන්ට් ෆුට් එකේ බැක් ෆුට් එකේ දෙකේම හොඳින් අද ක්‍රීඩා කරා. විශේෂ ස්තුරංග ලක්මාලට එරෙහිව එල්ල කළ ප්‍රථම 4 පහර දෙකෙන් ඔහු සැහැණ විශ්වාසයක් ගොඩනගා. ප්‍රථම 4 පහරේ පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ ඊට පස්සේ දකුණු කළු ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ඉන් අනතුරුව PTSC සාරා හැම තැනකටම ඔහුට පන්දු යොමු කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. 360ම පන්දු යොමු කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. විශිෂ්ට ඉනිමක්, අනර්ඝ ඉනිමක්, සටන්කාමී ඉනිමක්. 131යි. නැවතත් ඇන්ජලෝ පෙරේරා ශිරාන් ප්‍රනාන්දුව කැඳවලා තියෙනවා. ඔහුත් පන්දුවාරයක ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා. පන්දුවාර දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු 18 වෙනි පන්දුවාරයයි 20 වෙනි පන්දුවාරයයි යැවීමේ බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඇන්ජලෝ පෙරේරා මොහුව නැවත කැඳවලා තියෙන්නේ. ශිරාන් ප්‍රනාන්දු
හොඳ වේගයකින් පන්දු යන ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රීරාන් ප්‍රනාන්දු කියන්නේ. නමුත් ඔහුට මේ තරගයේදී මේ ක්‍රීඩකයෝ අර අපි කියනවා වේගයත් එක්ක ටයිමින් එක්ක සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයන්ට පන්දු යවද්දී ඉතින් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඕන් කලාපේ දෙසින් ලකුණු 6ක්ද 4ක්ද. ඔබ පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට අද පැතුම් නිස්සංග පෙර පාදයේදී පසුපස පාදයේදී විශේෂයෙන් පිටින් පායින්නට ඕනම අන්තයකදී මනරම් පිටිහරඹයක නිරත වන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. පල්ලිකල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට Dialog-SLC ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාව කණ්ඩායම් 4කගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ 4 වන තරගයේ ආද තරගමාලාවේ 3 වන දිනය. රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි විනිසුරුවරයා තවමත් ඔහු සංඥාවක් යොමු කරේ නැහැ. තුණු 6ක්ද 4ක්ද කියලා. හැබැයි මෙවැනි විටක පිටිය ඈත කෙළවර පන්දු රකින්නාටත් යම් වගකීමක් තිබෙනවා. ඒක අනිවාර්ය යුතුයකමක් වගකීමක් නෙමෙයි මේක යුතුයකමක් කියලා කිව්වොත් හරි. ලකුණු 6ක්. සුරංග ලක්මාල යන්තේ හිටියේ. දිනේෂ් මේ 6ත් සමග මේ පන්දුවාර තුනේම ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ පන්දුවාරය, දරංජය ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවාරය, දැන් ශ්‍රීරාන් ප්‍රනාන්දුගේ පන්දුවාරය, පන්දුවාර තුනේම පළමු පන්දුවේම ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනා ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යවන ලොකු පීඩනයක් වෙනවා තමන්ගේ පළමු පන්දුවේදීම ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තොත් පිටිකරුවා. අනිවාර්යෙන්. ඉතුරු පන්දු පහේදී මං කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ක්‍රීඩකයින්ට මතුවෙනවා. ඒ නිසා ඔහුට මානසික සටනක් සිදු කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ මානසික සටනේදී ඔහු මනස හොඳින් තියාගත්තොත් සියල්ල හොඳයි. නමුත් දැන් මානසිකව ශක්තිමත් තියෙන්නේ පිටිකරුවා. මොකද ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6ක් වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව. දැන් සෙසු පන්දු පහටම ඔහු ඉන්නේ දෙන්නම් බැටේ කියන නියමයෙන්. ලකුණු 6ක් ලෙස මේ දැන් සලකුණු කිරීම. මේ සහෝදරයාගේ සංඥාව තුන්වන විනිසුරුවරයාගේ අද තුන්වන මිනිසුරුවරයා හැටියට රෝහිත කොට්ටච්චි පිටියේ රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චිගේ අතින් තමයි සලකුණු කිරීම. ඉවර නමුඩ පන්දුවක් හැටියට පන්දුව ඉහළ නගින්නේ පොයින්ට් කලාපයේ සිට නිෂාන් මදුෂ්ක ඌ සාමාන්‍යයෙන් දිනේෂ් කඩු රකින්නේ. කඩු රකින්නෙක් සාමාන්‍යයෙන් පන්දු රකිද්දි හොඳ පන්දු රකින්නෙක් ලෙසට තමයි අපි දන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවල. නමුත් නිෂාන් මදුෂ්ක ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. මේ ක්‍රීඩකයන් පළමු වරට තමයි දිනේෂ් විදුලි ආලෝකයත් එක්ක තරඟ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේවත් එක්ක හේතුවට කාරණාවක් නෙමෙයි. නමුත් මේක තමයි මේ ටූර්නමන්ට් එක ඕගනයිස් කරපු එකෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු එය රැකගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ වෙන උඩ පන්දුවක් නම් ඕනෑම යම් කාරණා හේතු වලට තියන්න තියෙනවා. මේ වගේ උඩ පන්දුවක් නම් ඒක අතහරින්න අපහසු උඩ පන්දුවක්. නමුත් අතහැරියා. පහසුවෙන් වයිට් පන්දුවක් එවැනි දැන් මෙවැනි විටක පන්දු යවන්නේ හරිම අසරණයි. සෑහෙන ප්‍රථම පන්දුට 6 පහරක් එල්ල කළ ක්‍රීඩකයාගේ උඩ පන්දුව පහසු උඩ පන්දුව ගිලී යනවා. ඊට පස්සේ තවත් ලකුණුකුත් ලැබෙනවා. දැන් ඔහු මානසිකව සෑහෙන දුර්වල අඩියකට පත් වුණොත් ඒක කිසිම සැකයක් නැහැ. එය විය හැකියි. වගේම අපි පොඩ්ඩක් හොඳ කිව්වා විතරයි SLC බ්ලූස් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම තමයි කණ්ඩායම 4ෙම හොඳ කියලා. නමුත් ඒ පන්දු රැක ගැනීමට අපහසුයි. ඔව් තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා කමිඳු මෙන්ඩිස්. ඒකයි මම ශ්‍රීරාන් ප්‍රනාන්දුගෙන් දැක්කේ නැත්තේ දිනේෂ් මොවුන් දෙදෙනාම අර අපි කියන පේස් එකත් එක්ක හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට කිසිම ආකාරයක වෙනස්කමක් කරන්න ශ්‍රීරාන් ප්‍රනාන්දු කිසිම උත්සාහයක්වත් ගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි 2020 ක්‍රිකට් තරඟවලදී ලෝකයේ තිනු පන්දු යවන්නන් එහෙම කරලා තියෙන්නේ. යම් සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා. ජස්ප්‍රීත් බුම්රා ඔහු ඉතාමත් හොඳ පන්දු සංකලනයක් සහිත යෝග පන්දුව වේගය අඩාල කිරීම බවුන්ස් පන්දුව. ලසිත් මාලිංග ඒත් එක්කම මුස්තෆිසර් වැනි මේ ආසියාකරයේ ක්‍රීඩකීන් පවා අප දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් එංගලන්තයේ ඕස්ට්‍රේලියාවට යද්දී ඔවුන් තමන්ගේ වේගය සහ පන්දුවේ දෝලනය භාවිතා කරනවා. නමුත් ආසියාකරයේ වේග පන්දු යවන්නන් අධිවේගී පන්දු යවන්නන් නොවන නිසා ඔවුන් වෙනත් ධාරිතාවයන් වලට යනවා.
ඉතින් මේ ක්‍රීඩකීන් මේ නවක ක්‍රීඩකීන් ආසියානු කලාපයේ ප්‍රවීණ නිර්මාණය වුණු ආකාරය පිළිබඳව හොඳින් හැදෑරිය යුතුයි. මාලිංග කොහොමද විශිෂ්ට 20 ක්‍රීඩකෙක් වුණේ විශිෂ්ට පන්දයවන්නෙක් වුණේ? මේවා ක්‍රීඩකීන් පරිශීලනය කළ යුතු කාරණා. වර්තනියතින් පන්දු පහරෙල කරන්නේ ලෝනෝන් සමිඩ්ඩිකට අතර රෂෙන් බණ්ඩාර වේගයෙන් පන්දුව වෙත. නමුත් ඒ වන විට ක්‍රීඩකීන් ඊට වඩා වේගයෙන් තමන්ගේ ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කොට අවසන්. දිනේෂ් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා එක අසුනේ ලකුණු 85 දැන් ලකුණු 60ක් ලබාගෙන තියෙනවා කමිල මෙන්ඩිස් සහ පැතුම් නිස්සංක තුන්වෙනි කඩලු වෙනුවෙන්. තාමත් හොඳ සමබරතාවයක් අපි ඊයේ දැක්ක මොහොන් දෙදෙනා ලකුණු 102ක් ලබා ගන්නවා. අද ලකුණු 60ක් මේ වන ඉවරත් වෙන්නේ ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ දෙසින් සුරංග ලක්මල් බලා සිටිනවා පමණයි. හිසට ඉහළින් පන්දු යනවා පියඹා ලකුණු 6ක් ලෙස. තාමත් දුර්වල පන්දු යැවීමක් දිනේෂ් ඔහු අර කියන පිත්තටම දාලා දෙනවා ශ්‍රී රාම් ප්‍රනාන්දු. තාමත් හොඳ පිතිකරණයක්. නමුත් ඒ වගේම දුර්වල පන්දු යැවීමක්. සහ නැවත නැවත විමසන්නේ කෝ වෙනස්කම්. කෝ පිතිකරුවෙක්ට පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි උපායශීලී පන්දු යැවීම. උපාය තිබිය යුතුමයි. උපක්‍රමශීලී විය යුතුයි. කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා පන්දුවක් මුදා ගැනීම සඳහා සැහැණ වෙහෙසක් දැරිය යුතුයි. හොඳ පන්දුවක්. අන්න යෝක පන්දුවක් දැන් ක්‍රියාත්මක කළා. එකම ප්‍රතිඵලයේ සහිත පන්දුව. නමුත් ලකුණු සම්පූර්ණ කොට අවසන්. පන්දුව 18ක් නිමවන විට ලකුණු පූර්ව කියවෙන්නේ 152ක් කඩලු දෙකක් වශයෙන්. පනස් දෙකට කඩුළු දෙකක් කඩුළු අඩුවෙන් ගිලිහි වැටි ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ගමන් කළ ප්‍රථම අවස්ථාව මේ තරගමාලාවේදී ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවන් කරා සෙසු කණ්ඩායම් ගියත් සැහැණ කඩුළු බිඳ වැටි තිබුණා. මම කියන්නේ මේ සංසන්දනයක් හැටියට පමණයි කඩුළු බිඳ වැටෙන්නට පුළුවන්. කඩුළු කිසිවක් ඕනෑ තරම් බිඳ වැටි ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට හැකි නම් මේ වඩාත් යහපත්. පෙර වතාවේදී යෝග පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරය සහ දිවවිත් තමන්ගේ පාදයෙන් හරියටම පන්දුව කඩුල්ල වෙතටම යොමු කළ මොහොත මොකද හිතෙන්නේ? දමිත් නිසබ්දයි. සුරංග ලක්මල් නැවතත් කැදවලා තිනවා 19 වෙනි පන්දුවාරය යොමු කරන්න. තවත් අත්දැකීම් බහුල පන්දු යවන්නෙක් දිනේෂ් සුරංග ලක්මාල් කියන ක්‍රීඩකයා අපි අවසාන අවුරුදු කීපයේදීම දැකලා තියෙන්නේ ඔහු ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය සමාජිකයෙක් ලෙස. නමුත් මේ තරඟාවලියෙන් තේරීම් කමිටුවත් ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. පෙන්නන්න ඔයාට T20 ගහන්නත් ඔබ සුදුසුද කියලා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යක්ෂින් සහිත ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍යයි. මොකද බොහෝ විට දැන් වැඩි නියෝජනයක් තිබෙන නවක ලාභාලීන් වන නිසා. නමුත් අධ්‍යක්ෂින් සහිත ක්‍රීඩකයන් අධ්‍යක්ෂීම පමණක් නෙවෙයි තමන්ගේ හැකියාව මේ නවපන්නීය ක්‍රිකට් වලට වඩාත් හොඳින් ගැලපෙන ලෙස තමන්ට හසුරුවාගත හැකි බව සාධක කළ යුතුයි. මේ සුරංග ලක්මාල්ට ඒ සඳහා ලැබෙන හොඳම පරීක්ෂාවක්. තුන්වෙනි සංකල්ප. ඔහු පිටින් විවෘත කළා. ලක්මාල් ඒ කලාපයේම තෝරාගත්තා. සාර්ථක පන්දුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තන තීරුවත් මම හිතන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී පොඩ්ඩක් විතර පිතිකරණයට පාසු වුණා කියලා මට හිතෙනවා විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යන්නන් හමු. හැබැයි ඊයේ දවසේදී ඔක කියවුණේ අනිත් පැත්ත. ඊයේ දවසේදී 167ක් රාත්‍රියේ දහවලේදී සන්ධ්‍යාවේදී පරිස්සම් කරගන්න අපහසු වුණා.
ඊට පස්සේ රාත්‍රියේදී 148 ජයග්‍රහණය කළ ලකුණු 56කි. ඊයේ භාවිතා කළ තනතිරුමයි අද දවසේදී තරගය සඳහා උපයෝගී කරගන්නේ. අවසාන පන්දු 18ේදී 6 පහරවල් 3ක් 4 පහරවල් 3ක් අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම හොඳ ස්ථානයක ඉන්නවා. දිනේෂ් තව පන්දු 9ක් තියෙනවා. කණ්ඩායමක් ලෙස ලකුණු 170ක් 175ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් 170ක් ඇති. ආයවරදී බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසට ලකුණු දෙකක් තිබුණා පහසු. ඒ ලකුණු දෙක කමිද මෙන්ඩිස්ට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35ක්. ඔහු තමයි මේ අවසන් භාගයේ බොහොම සක්‍රීය සරුසාරවත් ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය කළ ක්‍රීඩකයා. පන්දු 19කදී ලකුණු 35ක්. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් කමිඳු මෙන්ඩිස් වැනි ක්‍රීඩකයින් අපි කියනවා කණ්ඩායමේ ළඟින්ම හිටිය කණ්ඩායමේ ඇතුලේ ස්ථානයක් නැහැ. නමුත් මේ වගේ තරඟාවලියකින් ඔහු මේ ලබා ගන්නා හොඳ දක්ෂතාවයන් අනුව අනිවාර්යයෙන්ම තීරින් කමිටුවට මුදුරේදීම ඔහුව නැවතත් කණ්ඩායමට කැඳවන්න වේවි කියලා මම හිතනවා. පැහැදිලිව. ඒ කියන්නේ ඔහු කඩුල්ල පැනලා ඉවරයි. කණ්ඩායමේ දොර ගාවේ ඉන්න නිතර තට්ටු කරනවා. නිතරම ඔහු අහනවා මට ඇතුළට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ අතරතුරේදී ඉඳහිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. අපි දැක්කේ නෑ ඊයේ ඔහු පන්දු යවන ආකාරය. මේ ක්‍රිකට් තරගයේ විශේෂ අවස්ථා ඒත් එක මගහැරුම් කරන නොමිලේම ඔබට බලන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. නියම මොබයිල් ඇප් එකක් ගන්න ඔබට හඳුන්වා දෙනවා. ඒ හඳුන්වා දෙන්නේ Dialog-View කියන නමින්. Dialog-View ඇප් එකේ තිබෙන පැය 72ක් දක්වා catch up සහ පැය 2ක් දක්වා rewind පහසුකම තිබෙන නිසා මේ තරගයේ මගහැරුණු සියලු අවස්ථා ඔබට නැවත බලන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. Dialog හරි අපූර්ව කාරණා තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන් වෙතට නිරන්තරයෙන් සමීප කරනවා. අනාගතය අදයි. ඉවර හොඳ පන්දු නවතාගැනීමක්. සාර්ථක නිමාවක්. හොඳ පන්දුවාරයක්. ඒ පන්දුවාරයේදී කිසිදු 4 පාරක් හෝ 6 පාරක් කෙල කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 19ක් අවසන් 157ට 2යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අවසාන පන්දුවාරය ඇන්ජලෝ පෙරේරා කමිඳු මෙන්ඩිස් පසුගිය කාලේ තමන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව සෑහෙන හිතලා තියෙනවා. හින්දෑරි කුඩා ක්‍රීඩකයෙක් වකට සිටි ශිරාන් ප්‍රනාන්දු ඔහුට කලින් පන්දුවාරයේදී සහ ඊට පෙර පන්දුයවීමෙත් පන්දුවාර තුනකදී ලකුණු 44ක් ලබා දීපු ක්‍රීඩකයාට අවසාන පන්දුවාරය පන්දු යවන්න ලබා දෙනවත් එක්කම කමිඳු මෙන්ඩිස් T20 ක්‍රීඩාවේ දැන් මේක සුලභ දස්ම අනිවාර්යයෙන් විශ්වවිස අධිවේගී ක්‍රිකට් සඳහා වෙනමම වෙන්වුණු ලියවුණු පැවරුණු පහරවල් හැටියට මේවා හඳුනා දෙන්න පුළුවන්. මේවට නම් තියෙන එක තමයි හරි අපහසු වෙන්නේ. ඔකට දිනේෂ් රෑම් පහර කියලත් සමහරක් විස්තර විචාරකින් පවසනවා. කියන්නේ ඔහුගේ පායින දෙසට පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. මේ පැඩල් පාරවල් කියලා කියන්නේ ස්කෝප් කියලා කියන්නේ කලින් සැලසුම් කරනවා. පන්දු එන්න කලින්ම ඔහු හිතාගෙන ඉවරයි. ඊළඟ පන්දුර මම මේ පහර එල්ල කරන්න කියලා. මොකද ඔහු බිමට නැඹුරු වී ඒ ලබාගත යුතුව තිබෙනවා. පන්දු කොහෙන් ආවත් ඊට පස්සේ උඩ සිද්ධ වෙනවා. ඒ පහරටම යන්න වෙනස් කරන අවස්ථාවක් නැහැ. ඔහුගේ පායින දෙසට පන්දු ආවේ පිටේ ඉන්න දෙසින් මොනවා කරන්නද? යොමු කළා ඒ පැත්තට. පහරක් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු ඇදින්නේ ආශේන් බණ්ඩාර පන්දුව රැකගත්තත් ඔහු ඉන්න අනතුරුව හිටියේ සීමාවෙන් එපිට. විශේෂයෙන්ම නායකයා සහ බණ්ඩාර අතර යම්කිසි කාල වේලාවක් තිබුණා කවුද මේ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ කියලා. හොඳින් පන්දුව රැකගත්තා. නමුත් ඒ වෙනකොට පිටිකරුවට අවශ්‍ය දේ සිදු වී අවසන්. කමිඳු මෙන්ඩිස් අර්ධ ශතකයේ අභියසට.
තාමත් හොඳ ප්‍රතිකරණයක් දිනේෂ්. කල් වේලා බලා ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ මැදට හරියටම ඔහු ඒ පාර යොමු කරේ. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ ඉඳන් දුවගෙන එද්දී ඔහුට අර කියන බැලන්ස් එක නැහැ. කොහොම හරි ක්‍රීඩාංගණය ඇතුළෙම ඉන්න. නමුත් තාමත් හොඳ ප්‍රතිකරණයක් කමිනු වෙන්ඩිස්ගෙන්. පෙර ස්ථානයටම එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානම්ින්ද දෙවන ලකුණ සඳහා පිළිකරුවන් තමන්ගේ ගමන් මඟ හරවා ගන්නවා. සාර්ථකයි 48ක් දැන් කමිනු මෙන්ඩිස්ගේ නම ඉදිරියේ. මේ තරගමාලාවේ වාර්තා වන වේගවත් මාර්ග ශතකයේ අභියස දර්ශන ශානක තමයි ළඟින්ම හිටියා නම් ඒ ඊයේ දවසේදී වාර්තා කළ අර්ධ ශතකය බලමු. දැන් කමිනු මෙන්ඩිස් ඒ අභියස පන්දු 23කින් ලකුණු 48ක් ලබාගෙන සිල්ලර් ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය වන්නට නියමිතව තිබූ ලකුණු පුවරුවක්. ඒ තොග ලකුණු පුවරුවක් බවට පරිවර්තනය කළ පිටිකරුවා. දිනේෂ් 170ක් ඇති කිව්වා අනිවාර්යෙන් 175ක් ගහන්න පුළුවන්. මත් හිතුවේ ඉලක්කම ලොකු වැඩිද කියලා. මෙන්න තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට හිමිකම කියනවා කමිනු මෙන්ඩිස්. ඉනිමේ අවසාන භාගය වර්ණවත් සැනකිලියක් බවට පරිවර්තනය කළ සුපිරිනිමක්. හැම අතටම පහරවල් තිබුණු සියල්ල තමන්ගේ කරගත් ආධිපත්‍ය පතිර වූ ඉනිමක් කමිනු මෙන්ඩිස්ගෙන් ලකුණු 52 පන්දු 24කදී. 4 පාර 4ක් ඒ වගේම 6 පාර 3ක් සහ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 216ක්. දිනේෂ් මේක තමයි T20 වලට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් අත්‍යවශ්‍ය දේ. ඒ වගේම ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමටත් අත්‍යවශ්‍ය. පැහැදිලි. විකට් කලාපයේ දෙසට ඉවරණ එක ලකුණක් විය හැකි. එක ලකුණකින් සෑහෙන්නට බලනවා. කමුදුගේ මේ තුන්වන අර්ධ ශතකයේ 20 තරග රටාව තුළ වාර්තා කළ තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරි. 174යි. ඔබේ ගණනය කිරීම හරි. කවුද හිතුවේ කමුදු මේ තරම් දෙයක් කරයි කියලා අවසාන භාගයේදී. සහ ශිරාන්ගේ පන්දු අර 4 ලකුණු 61ක්. තව එක පන්දුවක් තියෙනවා. 61ට වඩා අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. බලමු. කඩුල්ලක් නෑ ඔහුගේ නම ඉදිරි. ඔබ හරි. ලකුණු 180කින් ඉනිම නිමා කරනවා. අවසන් පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවටත් 6 පහරක් එල්ල කරමින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ තරගමාලාව ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ආකාරයෙන් Tamanගේ ඉනිම නිමා කළ ආකාරයක් දකින්නට දෙවෙන්නේ. ශ්‍රීරාන් ප්‍රනාන්දුගේ පන්දු වාර 4 තුල ලකුණු 67ක්. අවසාන පන්දු වාරයේදී ලකුණු 23ක් ලබා ගත්ත කමිනු වෙන්ඩිස් සහ පැතුම් නිස්සංක තාමත් අගන T20 ඉනිමක් කිව්වොත් නිවැරදි පැතුම් නිස්සංකගෙන් කමිනු වෙන්ඩිස්ගෙන් සහ SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායමෙන් පන්දු වාර 20ට ලකුණු 180ක් කඩලු දෙකක් දැවි SLC බ්ලූස් කණ්ඩායමට අද පන්දුවෙන් නම් ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි. පැහැදිලිවම මහේල උඩවත්ත ලකුණු නොලබා පිටින් ඉවත් වූ ඉනිමක්කින් අන්තර ලහිරුදාර සමගින් එක්කාසු පැතුම් නිස්සංක ඉනිම නිර්මාණය කළා. ඒ අවසාන භාගයේ කමිනු මෙන්ඩිස් අවසන් සම්බන්ධතාවයේ පන්දු 46කදී ලකුණු 95කින්. මේ නම් අති විශිෂ්ට සමන්තාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් 4 පාරවල් 17ක් සහ 6 පාරවල් 6ක් 180ක් වැනි හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්ත ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. ඊයේ දවසේ ජයග්‍රාහකින් බ්ලූ කණ්ඩායම ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණා. ග්‍රේ කණ්ඩායම හමුවේ. ඒ නිසා අද මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වුණ සාදෘශ්‍ය වැදගත් ලකුණු 180ක්. එය විශාල ලකුණු පුවරුවක්. බලමු ඇන්ජලෝ පෙරේරා ප්‍රමුඛ බ්ලූ ක්‍රීඩකයින් මේ ලකුණු 180ක දැවැන්ත අභියෝගය වටා ගොඩනැගෙන ආකාරය කොයි ආකාරයෙන් වෙයිද කියලා. ඉනව ආරම්භයේදීම කඩුල්ලක් විඳ වැටුණා. ඒ මහලුඩවත්ත. දිනේෂ් මහේෂ් තීක්ෂණ හොඳින් පන්දු යවුවා. අලුත් පන්දුවෙන් ඒ වගේම ලහිරු උදාර සහ පැතුම් නිස්සංක ඊට පස්ව හොඳින් ක්‍රියාත්මක වී පෙර පාදයේත් පසු පාදයේත් හොඳින්ම ක්‍රීඩා කරා. වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ විශේෂයෙන්. විශේෂම කාරණාව
අද දැක්කා අපි පැතුම් නිසංක ගේනීම පුරා ඔහු ආරම්භයේ සිටම හිටියේ මෙවැනි දැවැන්ත ලකුණු පුරක් නිර්මාණය කිරීමේ තදබල උවමනාවකින් හැම අතරම පන්දු පිටියේ පහරවල් යොමු කළා. ඔහුට අනෙක් සහයෝගයක් ලබා දුන්නා ලහිරු උදාර. පිටියේ අනෙක් අන්තයේ දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය තමයි ලකුණු 100 කඩීම දක්වා පැමිණෙන විට ඔවුන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා වී තිබුණේ. කඩළු ආරක්ෂා වී තිබීමේ ඒ වටිනාකම තමයි අවසන් භාගයේදී ඔවුන්ට ඕනෑ තරම් දේවල් Taman හිතන දේ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සම්පාදනය කළේ. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේශ මේ ලහිරු උදාර ඔහුත් ලකුණු 44ක් ලබා ගත්තා. පිට හතරේ පහරවල් ලබා ගත්තත් ඔහු තමයි දෙවනි කඩුල මහිස් තීක්ෂණගේ. මහිස් තීක්ෂණ තමයි දිනේශ් මේ පන්දියවන්නන්ගේ අද එකම සාර්ථක පන්දියවන්න SLC බ්ලූස් කණ්ඩායමට ලකුණු 85 දී තමයි ලහිරු උදාර දැවි ගියේ. ඊට පසු අර්ධශතකයේ වාර්තා කළයි අතරතුරේදී අනතුරුව පැතුම් නිසංක ඒත් එකම කමිදු බෙන්ඩිස්ගේ පැමිණීම ඒ කියන්නේ ලහිරු උදාරගේ දැවියාම වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද කමිදු බෙන්ඩිස්ගේ පැමිණීම ලකුණු පූර්ව වේගවත් කළා. අපි විශ්වාස කළේ නැහැ ලකුණු 180ක්. නමුත් විශ්වාස කළ නොහැකි තරමට ප්‍රබල ආකාරයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දුන්නා. පැතුම් නිසංකත් ඉහළ තාක්ෂණයක් භාවිතා කළා. ඔහු ඉතාමත්ම මැනවින් Taman පිළිබඳව වන උපරිම විශ්වාසයෙන් ක්‍රියා කළා. කමිදු බෙන්ඩිස් සියල්ල පරිවර්තනය කළ ක්‍රීඩකයා. ඔහු පැමිණි මොහොතේ සිටම තරගයට යම් ජීවයක් එක්කාසු කළා. අවසන් පන්දු අර කිහිපය පුරා පිටියේ සතර දිග් භාගයේම පන්දු පහරවල් එල්ලවන්නට පටන් ගත්තා. වේග පන්දයවන්නන්ද දඟ පන්දයවන්නන්ද කියා වෙනසක් තිබුණේ නැහැ. හැම කෙනෙකුටම එක හා සමානව සංග්‍රහ කරන්නට තරම් මේ දෙදෙනා නිර්ලෝභී වී තිබූ ආකාරය ඉනිමේ අවසාන භාගයේදී අපිට දකින්න පුළුවන්. විශිෂ්ට සමතුලිතතාවක් සමගින් ලකුණු 180ක් කඩළු දෙකක් වශයෙන් Tamanගේ ලකුණු පූර්ව ග්‍රීන් කණ්ඩායම දිනේශ් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරගෙන මේ වගේ ලකුණු පූර්වක් තමයි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණේ. ලහිරු උදාර ලකුණු 44යි මයිලොඩවත් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. පැතුම් නිස්සංක ලකුණු 76යි කමිදු වෙන්ඩිස් ලකුණු 53යි අතිරේක ලකුණු 7යි. Tamanගේ කණ්ඩායමේ නායකයාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් කදිම සාදයක් පිටිකරුවන් නිර්මාණය කොට අවසන්. හැබැයි සාදය මාරයි සියල්ල හමාරයි වේද දන්නේ නැහැ. එහි වගකීම තිබෙන්නේ පන්දියවන්නන් අතර. බ්ලූස් පන්දියවන්නන් අතින් මහිස් තීක්ෂණ හොඳින්ම පන්දු වැව්වා. පන්දු අර 4කදී ඩොට් පන්දු 11ක් කඩලු දෙකක් ලකුණු 12කට. ශිරාන් ප්‍රනාන්දු 1 ඩොට් පන්දුවයි ලකුණු 67යි ඔහුගේ පන්දු අර 4ට. ඉතින් අනිත් ක්‍රීඩකයෝ සැවටම පැතුම් නිස්සංක කමිදු මෙන්ඩිස් ලහිරු උදාර හොඳින් ලකුණු රැස් කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් බලමු ප්‍රබල පිටිකරුවන් රැසකින් සමන්විත බ්ලූස් කණ්ඩායම පිළිතුරින්ම නිර්මාණය කරන ආකාරය. ඒ මොහොතේදී නැවත හමු වන බලාපොරොත්තු වෙන සම්බන්ධතාවය ප්‍රධාන සම්බන්ධතාව මෙතනට.
தேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. තුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේ දැන්. ඉත්තෑව නම් දැනගෙන හිටිය ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. පරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. මේ ක්‍රීඩාංගණවල ගහකොළ තනකොළ
typical chilly evening here in Kandy. SLC Blues versus SLC Greens is what's going on here in Pallekele as the lights have come on. This beautiful evening, a 7 p.m. kick-off for this second game of match day 2 of the Dialog-SLC Invitation T20 League. If you have watched that first innings of this game with the Greens batting, you'll know that it's not just the lights that have lit up this Pallekele stadium, but also some amazing hits and some beautiful shots off the bats of Kamindu Mendis and Pathum Nisanka, two young prospects for Sri Lanka cricket. I'm sure both of them, their team, the Greens, and also the selectors and the administrators of the game will be really pleased to see the way those two youngsters went about in putting up a mammoth 180 on a pitch, assisting the spinners, thereby setting a target of 181 for the Blues. A beautiful innings by the Greens. Had a shaky start, lost a wicket in the first over, and after that Pathum Nisanka, Lahiru Dara in the beginning, and then it was Pathum, and then it was Kamindu Mendis with a beautiful half century of just 23 deliveries, putting up the highest score so far in this Dialog-SLC T20 Invitational League. It's an exciting evening, it's an exciting time to be a cricket follower here in Sri Lanka. Lots of young cricket talent at display, and if the Blues can bat anything like the Greens today, we're in for an exciting Saturday night. Don't go anywhere, grab your drinks, sit back, relax and enjoy as we bring you this coverage live and exclusive on thepapare.com. Sadhira Samaravikrama will open for Blues. Gavini Perera alongside me, looking forward to an exciting contest. Sadhira Samaravikrama, obviously very experienced, 54 innings, has made 1,360 runs in his T20 career, has scored 100 not out. And for Blues to be able to even get close to chasing this target, someone like him has to get going very early in this innings. We saw how the Greens were slow in the start, Gamini, consolidated, kept their wickets, but then come the last few overs, they went hell for leather. Yeah, good evening everyone. Needless to say, that was the best batting performance we have seen in this competition so far. But the conditions are good for batting. Incidentally, Angelo Pereira only trusted 9 overs of spin in that innings. Ishan Jayaratne to start the proceedings. Pad, so 1 run for Sadhira Samaravikrama. Yeah, it's very impressive the way they approached that innings. Lost a wicket early, but Pathum Nisanka and Udar laid the platform for Kamindu Mendis to come and use the long handle at the end of the innings. This is Nishan Madushka, I should say. He's also a player who likes the ball to come onto the bat, like the speed on the track. Slip, cover point, cover, extra cover mid-off on the offside along with third man. Fine leg inside the circle, mid-on, deep square leg on the onside. Two very similar deliveries there by Ishan Jayaratne. Didn't see him bat obviously because of that amazing partnerships that Pathum Nisanka had, but here he is, Ishan Jayaratne, trying to make a point with his bowling abilities. Captain Ashan Priyanjan choosing to go with him. There is still something on this pitch for the fast bowlers as well. If you bowl in the right areas, you still can get some success on a track like this. Ishan Jayaratne will have to be very, very accurate against two batsmen that have shown us they've got some quality. Be a quick single. In the end, will make it comfortably. So 3 runs of 3 balls, decent start. Blues will want to replicate what the Greens did, Gamini. It's not important that they have a huge strike rate. They don't need to go at like 10 runs and over. They could go at 6 runs and over, but the most important thing is saving wickets. That's what helped the Greens. Yeah, no doubt they've got an uphill task of chasing this 180. The wickets are the key, but also they will have to maintain a good run rate. They'll have to use the first power play, the 6 overs. Firmly hit, but straight to the fielder. We saw Blues starting with pace and spin from either end. It will be interesting to see what the Greens will do. Probably Ashan Priyanjan, the birthday boy, must be a happy man.
but enough runs to play with. Incidentally, Greens batted second yesterday, so a completely different approach when they won the toss and used the first release of the wicket. And they almost pulled off the game yesterday, didn't they? Greens prevailing over them just by 1 run. They needed 3 off the last delivery yesterday. Got a couple, but eventually ran just short. A single, another single added on to the Blues score. Shanjaratna so far has been good. Straight down the leg side a bit, but he won't mind because the Blues are yet to get a boundary. The Greens will want to pick up a few wickets, at least a couple of wickets in the power play, put the Blues onto the back foot early on in this chase. Decent over from Ishan Jayaratne, just a 4 off. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Straight away spin from the press box end or the Ricky Lagas end. Ramesh Mendis with his right arm off spin. One thing for sure, Samir Ashan Priyanjan has got plenty of options as far as spinners are concerned. He himself is not a bad right arm off spinner. He's got Kamidu Mendis, who was not tried yesterday. Ramesh Mendis, who's got the ball in hand. Suminder Lakshan Sandakan. So plenty of variety in the spin department too. Yes, that's one thing that we saw with the Blues. They didn't have the liberty. They had only 2 genuine spinners in their 11, Praveen Jayavikrama and Mahesh Dixon. Both of them not going for too many fast bowlers, bearing the brunt of those heavy blows from coming them. This Ramesh Mendis is known to be a good off spinner. Picked up 31 wickets in 40 matches. Can bat as well, has a triple century to his name in the first class arena. That's on the air, but no fielder there, so Savira will get a single off that. So, like you said, that's the one advantage that the Greens have over the Blues, at least in that spin department, that they have many resources to use. And if they are to defend this 180, those spinners will play a big part in strangling this batsman, because that's what they've done so far in this tournament. Saw him coming, pushed it quicker by Ramesh Mendis. One thing we did realize is that there's enough pace for the batsman to work with on this track, particularly the ones that Kamidu Mendis and Pathum Nissanka preferred. That's for very similar start to the green side. It's around midland leg, and playing the field was Nishan. Yeah, good option to take that. He saw that the spinner Ramesh Mendis drifted down the leg side, and that sweep option over the fielder's head at fine leg is a safe option. We saw Oshita Fernando in the afternoon using that to good effect. Even Pathum Nissanka, a couple of shots down there. And that's again very good batting. Nishan Madhushka gets a boundary and then pushes it to the fielder at mid-off for a single. We saw the groundsman getting around the boundary lines, getting ready near the covers. That's not good news. That means, especially when the groundsmen, when they get around the boundary line, you know that the rains might be close by. Another pickup shot there by Sadira. A couple of runs added to the score. Decent over by Ramesh Mendis, except for the boundary. 2 overs completed, 13 for none.
And the other thing that I was happy about at batting innings was Samir running between wickets. So it's a complete package of T20 innings, ticked a lot of boxes. I think Blues will have to do the same if they want to get close to this total. Oh, that's a miss hit. Straight up India. And he's being caught. Simple catch. Made it simple by Kamindu Mendis. So Ishan Jayaratne picks up an early wicket. And Nishan walks back to the pavilion. Run a ball 8 for him. Yeah, reward for Ishan Jayaratne for persisting on that good length. This time pushes it slightly back of a good length. Nishan Madhushka tries to pull that away but gets a top edge right up. And Kamindu Mendis, the hero from the batting innings, picks up a comfortable catch. Reverse cup. Nishan Madhushka, just that boundary. Other than that, not much of a contribution for him. So early success for Greens and early trouble for the Blues. 13 for 1. Dhananjay Lakshan walks in at number 3. We saw him come at number 3 yesterday too. He probably is looked at a guy who can bat. Obviously he showed his skills, especially in the Lanka Premier League last year as a bowler. He can't afford to play shots like this. This was a nothing shot really. It was never there to be pulled. Went straight up. Ishan Jayaratne, like I said, results, reward for persevering on that good length. This time down the leg side, it's been pushed over. Will it be cut off? There is a fielder there. Yes, good bit of fielding there. Couple of runs for Sadhira Samaraga. So it was first real arrow in length from Ishan Jayaratne, but just a couple of runs. Yeah, back to that dismissal of Nishan Madhushka. It was very early in his innings. It's difficult to play shots like that, the pick-up shots. It's a good length delivery. For you to play those kind of shots, Samir, you need to spend some time there in the middle to get used to the pace and the bounce of the track. Sadhira just helping the speed. The second time he has done this in this over. And that single brings Dhananjay Lakshan onto the strike. Yesterday got off the mark with an exquisite boundary down the leg side. Just worked it off his hips. Looked like a beautiful shot. And we were wondering, right, we're in for a treat. Some good shots by this talented batsman, silver-eyed Dhananjay Lakshan. And this is what he has done so far in his T20 career. 30 games, 24 innings, not much with the bat. He does have a best score of 63, but that word potential is what gets these boys selected. Obviously, all the administrators and the selectors, they see something in these boys, see them having that ability. On the leg side, another single. Greens won't mind this at all. They don't want the Blues to have a very good start. But what they will want to do is pick up early wickets in the power play. They've got one, but they'll be really happy if they can pick up another one, especially that of Dhananjay Lakshan. Yeah, when you chase a total like 180, the power play becomes so important. They need to keep their wickets in hand as well as use that power play to get as many as they can. Sadhira Samaravikrama is a beautiful player on the offside. He's a batsman who looks good on the eye. Gets everything behind that previous delivery. Straight to mid-off. Interestingly, yesterday Greens started with Lahiru Kumar. Today they have gone with Ishan Jayaratne and Ramesh Mendis. Maybe they are keeping Lahiru Kumar to do the bulk of bowling at the end of the innings. Yeah, but this kind of a pitch, I think Ishan Jayaratne is more suited. He's more of a skiddy bowler. Pushes it. Hard to get away bowlers like that on pitches like this. So another single. Third over comes to a close. Going along at 6 per over. Blues at 18 for 1.
ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැබ්බුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලින් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. So despite getting hit for that boundary, Ramesh Mendis continues. Ashan Priyanjan obviously placing a lot of faith in his lead spin bowler. Pace from one side, spin from the other. Ramesh Mendis had early success yesterday in his first over. Ooh, down the leg side, that's spun a bit. Sadira looking to do what Nishan Madhushka did in the previous over, get that over the fine leg fielder. But I think Ramesh Mendis is signalling to his captain to drop that fielder down. I don't think his request seems to be denied. I think Sadira Samaravickrama will be disappointed with that delivery. It was there to be put away. Picks up a single, much straighter this time from Mendis. Ramesh Mendis prefers to bowl with a deep mid wicket and a long on for the right-handed Samaravickrama. So he has to be precise with his length. But to the left-hander, he's got a long off and a straightish mid-wicket on the fence. Square leg and fine leg inside the circle. 4 fielders on the offside, all at the edge of the circle. That's one. That's in the gap. And it's racing towards that third man boundary. It was just a gentle push and caught the outside edge. Just shows how quick this outfield is. Absolutely, and that outside edge going right in the middle of those two fielders between point and third man. I was just about, when you were describing the field, Gavin, I was just about to ask you, would you have a slip? Ramesh Mendis bowled into a left-hander. That outside edge, I know it wouldn't have gone to the slip, obviously, but you have to attack. New batsman in, Ramesh Mendis spinning it away from the left-hander, and now, just as I've said that, Ashan Priyanjan decides to bring himself on at slip. Yeah, I think he just missed out on that one. Considering the pitch is turning a little, and new batsman facing his first ball, like you said, it wouldn't have gone to the first slip, but if he had that slip, the cover point would have been in that position where the ball went. Small margins, aren't these? Very small margins in cricket. Little things make all the difference sometimes. Is it me or Gavani? Does it look like it's become easier to bat on in the second game today? It can happen, especially with the moisture around us in Kandy. It's pretty heavy, the outside. So all you need is that pitch to get a bit quicker, and it becomes so easier. And some of those shots that were on display by those two batsmen, Kamindu Mendis and Pathum Nissanka at the end of the inning, shows me that there's enough speed to play pick-up shots and trust in the length and going through the line. That seems to be like almost a third-day test match pitch. This looks very easy to bat on in comparison to the first match that we had today. Saw the batsmen struggling to get going at the start, but here, I know Blues haven't really run away with this game. They haven't got too many boundaries, but still, the way they are playing their shots, they're going through with the line of the ball, seems as if batting has become much easier than it was in the afternoon. Straight to the fielder, but he manages to cross over for a single. So 4 overs completed. Blues are at 27 for 1. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepuppettamil.
බ්ලූ ක්‍රීඩකයන් මේ හඹා යන්නේ ලකුණු 181ක දෙවන්ත අභියෝගී පසුපස මේ වන විට ලකුණු 27ක් ප්‍රථම පන්දුවර 4 නිමවන විට අශාන් ප්‍රියංච උපන්දින ලාභියා දෙන්න බා ලකුණක් නැහැ ඉවර සමහර ලාවට මේ කාරණා කියන්නේ පිටිකරුවාව නොම ගෙවන බලාපොරොත්තු අනිවාර්යයෙන් අපිට ස්ටම්ප් මයිකෙන් ඇහෙන දේවල් ඔබ කියන්නේ ඔව් ඔව් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි ඉවර ධනංජය ලක්ෂණ තමයි අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට කැඳවා තිබෙන්නේ අපි ඒ සඳහන් කළා ඔහු මුල් පෙළ ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකෙක් පාසල් ක්‍රිකට් තරගවලදී ඊ අවසනවන්ත දුවද්දි දෙවියාමකට ඔහු හසු වුණා සදිර සමරිකන් සාධනංජය ලක්ෂණ හෙමින් සීරුවේ ගමන නිර්මාණය කරන්නේ පන්දු 26කට මුණ දී තිබෙන මේ ඉනිම ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 28ක් පමණයි මෙහි වැදගත්කම වන්නේ ඔවුන්ට කොහොමද මේ දේ හඹා යන්නේ කියන්නේ කොහොමද ඔවුන්ගේ රන් චේස් එක ප්ලෑන් කරගන්නේ කියන්නේ සැලසුම් කරගන්නා විදිය මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ පන්දු රකින්න නම් දෙදෙනෙක් පමණයි දෙදෙනාම පායින් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව තල්ලු කරනවා රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දුව දෙකෙන් ආරම්භයේදීම හඹායි ගිය යා යුතු ඉලක්කම පන්දුවරේන ලකුණු 9. දැන් තියෙන තත්ත්වය උඩ දැනටමත් ලකුණු 10 සීමාව පහු කර ගොස්. ඉවර කඩුල්ල විවෘත කළ පිටේන දෙසින් කිසිවෙකුට නොමැති කලාපය ආක්‍රමණය කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව එය සාර්ථකයි 4 සීමාව අභ්‍යස පන්දු නවතක් ගත්තා. Tatum සුපිරිමක් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයා අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට ප්‍රවිෂ්ටව අංක 3 පිටිකරුවෙකුගේ සැබෑ ගති ස්වභාව ඔහු මැනවින් පෙන්වුම් කළ ඒ තීන්දුව පුරා ධනංජය ලක්ෂණ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සදිර ලකුණු 11යි ආශාන් ප්‍රියංචන් මේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අදට ඔහුට 32ක් පැතුම් නිසංකගේ පන්දු රැකීම ලිස්සා යාමෙන් තාමත් නොහොඳින් මෙය ක්‍රීඩකින් තාක්ෂණයක් ලෙස හොඳින් ප්‍රගුණ කළ යුතු පන්දු රැකීමේ ඉරියව්වක් නෙට්ටත් පාර අයිර් කුමාර පන්දුව වෙත වැදගත් දේ තමයි බ්ලූස් කණ්ඩායමට කඩලු අත්‍යතිව 10 වෙනි පන්දුවරේ වැනි ඕවරයක් වෙත පිවිසෙන්න. නමුත් ඒ වගේම යම් තාක් දුරට ලකුණු ප්‍රමාණයක් තිබිය යුතුයි. අඩුම වශයෙන් පන්දුවකට ලකුණකට එක ලකුණකට බැගින්වත් තිබිය යුතුයි. පන්දුවක් හොඳ දංකයමක් තිබුණා. පෙරට තිබුණු දඟ කැවීම පිටිකරුවා අසිරිතාවයට පත් කරන්න සමත්. නමුත් හානියක් කරන්න අසමත්. පන්දු වාරයේ අවසන්. ඒ පස්වැන්න 33ට එකයි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට pavare.com Facebook පිටුවෙන් සහ YouTube හරහා එතකම SLC ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ සහ ඩයලොග් නාලිකා අංක 1 ඔස්සේ ඔබට මේ තරගය සජීවීව නරඹන්නට පුළුවන්. ලහිරු කුමාර කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. අපි දැක්කා ඊයේ ඔහුගේ හොඳ රිද්මයක් තිබුණා. මේ තමයි කඩු 4ක් ලබා තිබෙන ලකුණු 14 තමයි හොඳම පන්දු යැවීම. නමුත් ඉකොනොමි රේට් එක 8.1යි. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නේ. පිටිකරුවා හිතුවාට වඩා වේගයෙන් කලබලෙන් ඔහු වෙත පන්දුව පැමිණියා. ඒ නිසා පිටේ ඉහළ කොටසේ වදින නමුත් හානියක් නොමැතිව තනතිරුව මතම පන්දුව පතිත වෙද්දී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33ක් හැටියට.
සදිර සමරවික්‍රම ගහන පාරවල් තෝරා ගැනීමේදී මම දකිනවා මේ පිටිකරන ලොකු ගැටලුවක් තිබුණාද. ඒ වගේ පන්දුවකට පුල් පාරක් එල්ල කරන්න බෑ. පහර ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ නෑ ඒ. ආයවර ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලින්ම උඩ පන්දුවක් ඇටියට පැමිණියත් තතුම්නි සංකගතින් දෙ ගිලිහියා. ඔව්. රැකගත යුතුම රැකගත හැකිම පන්දුවක්. කෙලින්ම Taman වෙතට පැමිණි පන්දුව. තතුම්නි සංක හොඳ පන්දුරක් ඉන්නේ. තරම වේගයෙන් පන්දුව පැමිණියා ඔහුව වෙතට. නමුත් ඒක නම් අල්ල ගන්න තිබ්බ උඩ පන්දුව. සාමාන්‍ය සමහර පන්දුරක් ඉන්නන් කියනවා උඩුගෝනේ ගොඩක් වෙලා තිබෙන පන්දුවකට වඩා ක්ෂණිකව Taman වෙත ඇදීන පන්දු රැක ගැනීමට Tamanට පහසු බව. මොකද උඩුගෝනේ කියනකොට හිතන දේවල් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. නමුත් මේ වේගයෙන් පැමිණෙන පන්දුව අත යොමු කළ හරි ස්ථානයට අත යොමු කිරීම පමණයි සිදු කළ යුතුව තිබෙන්නේ. මේ බලන්න. හොඳ වේගයකින් පැමිණි පහරක්. නමුත් අතටම ලැබුණු උඩ පන්දුවක්. මේ හතරවන තරගයේ මේ ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ ක්‍රියාත්මක වන අතහැරුණු මගහැරුණු උඩ පන්දු සංඛ්‍යාව, ගිලිහි ගිය පන්දු සංඛ්‍යාව ඒක ඉලක්කයෙන් ගත්තොත් ලොකු ඉලක්කයක්. බම්ප පන්දුව නියමිත ඉලක්කයෙන් එපිට වාතරයක ලකුණු 5ක් හැටියට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට වයිඩ් ලකුණු 5කින් තවදුරටත් ඉදිරියට යන අවස්ථාවක්. ඉලක්කය වැරදුන නමුත් සෑමයකට පත් වුණා මේ පන්දුවේ තිබු වේගය. මෙවැනි තනතිරුවක විශේෂයි. මේ වගේ තනතිරුවක් මත එවන්නක් උපයා ගැනීමට සෑහෙන වෙහෙසක් දැරිය යුතුයි මේක පන්දුවන්නේ. නමුත් පිටියේ හරි මැදටත් වඩා තරමක් ඉදිරියෙන් ඔපන්දුව ඝට්ටනය කරනවා. තර්ජනයක් එල්ල කරන්න නම් පුළුවන් තරම් පිටිකරුවා සමීපයට ගොස් මේක ඉහළට එසවිය යුතු. ඔබට මතක නම් ස්ටිවන් හාමසන් වැනි පන්දුවන්නේ. ඔහු Tamanගේ උස, Tamanගේ හයි ආම් ඇක්ෂන් වඩාත් හොඳින් භාවිතා කළා. එවැනි ආකාරයේ පන්දුවම සඳහා. ලහිරු කුමාර. පන්දුව යදිනවා කෙලිම හතරේ සීමාව දෙසට නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මනස්කාන්ත පහරකින් පන්දුවේ ගමන් මග ලකුණු 4ක් ලෙස ධනංජය ලක්ෂා ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම අගනා අන්දමින් සිදු කරන අය අවස්ථාවේදී එතරම් හයියෙන් පහර එල්ල කරේ නැහැ. නමුත් ඔහුගේ කල් යල් මැනීම ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් රිංගා යැවීම ඒ තමයි වැදගත්. එක්ස්ට්‍රා කවසා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දුරින් හිටියත් මේ පිටිකරුවාට ඒ දෙදෙනා අතර පරතරය පෙන්වන්නේ තමත්ම සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයක්. ඉතා හොඳින් ඔහු ඒ ස්ථානගත කළා. හොඳ පහරක්. මේ පන්දුවාරයේදී බ්ලූස් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කඩේම වෙතොන් පැමිණ තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 5ක්, ඊට පස්සේ 4 පහරක්, ගිලිහි ගිය උඩ පන්දුවක් හැම දෙයක්ම තිබුණු පන්දුවාරයක්. ලහිරු කුමාරත් නුවර පුරවරයෙන් පිවිසි ක්‍රීඩකෙක් මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පල්ලි කැලේ කියන්නේ එහෙම නම් ඉතින් මිදුල වගේ තමයි. දුර්වල පන්දුවක් එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා මේ අවස්ථාවේදී ධනංජය ලක්ෂාන් ලහිරු කුමාරගේ එල්ලය වැරදුන අවස්ථාවක්. නමුත් ධනංජය ලක්ෂාන් ඊට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම. ලහිරු කුමාරව කැඳවීම ඊට විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන හෝ තරම ප්‍රමාද කොට කැඳෙවෙත් ඒ බලාපොරොත්තුවෙන්. නමුත් දැන් ඒ ප්‍රමාදය වසන්තයක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ බ්ලූ ක්‍රීඩකයන්ට. පන්දුවරයක නිමාව 6 වෙනි පන්දුවර නිමාවේදී ලකුණු 47යි කඩළු වෙතයි. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ නිමාව. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ නිමාව වන විට ලකුණු 47ක්. මේ පන්දුවාරයේ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක සෑහීමටපත් විය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ඕන කැඳවාගෙන ගියා ලහිරු කුමාර විසින්.
ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ නිමාව දෙවැන්නේ ආරම්භය. ලහිරු කුමාරගේ පෙර පන්දු වාරයට ලකුණු 15ක්. අතරේ පාරවල් දෙකක් අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම ලකුණු 5ක් ලැබුණ වයිට් පන්දුවකින් සහ එක ලකුණක් ලබාගත් සදිර සමරික්‍රම. උඩ පන්දුව ගිලී හැමත් සමග. ධනංජය ලක්ෂාන් සමගින් සදිර සමරවික්‍රමයෙන්ම ගොඩනගන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවට දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා සූදානම්ින් කඩුවක් තමන්ගේ අන්තයට පන්දුව ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් යොමුව පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට එවල විට ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කොට අවසන්. රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස්ත් ගියවර LPL තරගාවලින් කටයුතු ක්‍රීඩකෙක් බවට පත් වීම තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇතුළත්. දඹුල්ල වයිකින්ස් කණ්ඩායමට යොච්චි. ඒ දර්ශන් ශානකගේ නායකත්වයේ සමග පිටිකරුවා සූදානම් කරනවා. එතෙක් තමයි මේ රඳවා තබා ගැනීම. රමේෂ්ගේ මෙතෙක් පන්දුවේ මේ තාමත් ලකුණු 20ක් ලබා දී තිබෙනවා. හොඳින් දඟ කැවුණා එවර. හැබැයි අනවශ්‍ය වෙලාවේ දඟ කැවුනේ ඒසා විශාලව කඩුල්ල හැරපියා ගියේ ඒ දඟ කැවීම විසින් අතිරේක ලකුණු 4ක් තවත් ලකුණු 4ක් ලෙස මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට එක්කාසු. SLC ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව නිමා වන විට ලබා සිටි ලකුණු 35ක් පමණයි. කඩළු අතේ තියෙනවා නම් මේ තනතිරුවේ බොහෝ දේ කළ හැකියි. ලකුණු 50 වාර්තනය සදිර සමරික්‍රම පන්දු එන මාවතට ගියේ නෑ අවස්ථාවේ. මම හිතන්නේ ඔහු හිතුවේ නෑ මේ තරම් විශාල දඟ කෑමක්. ඊළඟ පන්දුවට එක ලකුණක්. සටනට සටන. දැන් 8.31ක වේගයෙන් ඔවුන් යනවා. කඩළු අතේ තියෙන තව 9ක් එහෙම පිටින්න. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ පිටිකරණාංශයේ දිස අවධානය යොමු කළොත් ඇන්ජලෝ පෙරේරා, අෂෙන් බණ්ඩාර, සහනාරච්චිගේ, පවන් රත්නායක ප්‍රබල පිටිකරුවන්ගෙන් සමන්විතයි. එකයි මයිලයි. ඒ අතරතුරේදී පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ තීලා සිටිය සාර්ථකයි යොමු කිරීම. සමගින් එක ලකුණකින් සැහැීමකට පත් වෙනවා. 55යි. රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු යෑමේ ඔහු උස ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහු ඒ උස භාවිතා කරන පවක් අපිට පෙනියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔහු පන්දුව මුදාහරන අවස්ථාවේදී එතරම් අත ඉහළකින් නෙමෙයි එන්නේ දිනේෂ්. ඔව් ඒ කියන්නේ හොඳ ඉපිලුමක් ලබාගත හැකි දඟ කැවීම සමගින් ඉපිලුමක් මේ මොකද හැම දඟ පන්දු යවන්නට මේ තරම් හොඳ උස ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරනකොට උස නම් ඔහුව යොමු කරනවා ඔහු වේග පන්දු යවන්නෙක් වෙන්න මෙන්න මේ ආදී වශයෙන්. නමුත් මොහුගේ මේ ශරීර උසත් එක්ක ඔහු හයිවාම් ක්‍රමයට ඉහළින් පන්දුව මුදාහැර තදින් ඝට්ටනය වන්න සැලසුවා නම් දඟ කැවීමත් ඉපිලුමත් දෙකම එකට තිබුණා නම් පිටිකරුවට ප්‍රශ්න දෙකයි. අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙන රොජර් හාපර් වැනි දඟ පන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන්. හොඳ පන්දුවක්. රොයි පාර සාර්ථක නෑ. නමුත් පිටිකරුවාට නැහැ හානියක්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තුන්වන මිනිස්සු ළඟට කැඳවාගෙන යනවා. කොට්ටච්චි දැන් බලමු කොමක් සිටියයිද කියලා. කෙසේ වෙතත් නිමව දකින්නේ 7 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 56යි. Stamping. Start from front foot please. රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චිගේ යොමුව රෝහිත කොට්ටච්චි. මේ පවුලේ 4 දෙනාම විනිසුරු වරුන් කොට්ටච්චිලා. Fair delivery. Move on to side on angle for stamping please. Can you rock and roll it? ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් පාදයක අඟලක් විතර එසවෙනවා. ඒ කඩුල්ල බිඳෙලන්නට කලින්. Move forward. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පාදයේ මදක් ඉහළ. Please the replay. Okay, batsman is inside the popping crease as it was breaking. I am ready to make my decision. Decision is not out. Focus the lights please. මයිතන ඔබට එක් කතාවක් හොඳින් ශ්‍රවණය වන්නට ඇති. තාක්ෂණික කණ්ඩායම් සමග තුන්වන විනිසුරුවරයා ඔහුට වෙනමම සංනිවේදන පද්ධතියක් තිබෙනවා. ඔහුට මේ මොහොතේදී මේ විස්තර කථනයේ කිසිවක් මේ මොහොතේදී ශ්‍රවණය වන්නට පටන් ගන්නේ නැහැ.
ඔහුගේ නිදහස් ඒ අදහසට නැත්නම් තීරණයට බලපෑමක් කිසිදු ආකාරයකින් නොවන වටපිටාවක් ඔහුට නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා. ඔහුට අවශ්‍ය රූපරාමුව ඔහු නිෂ්පාදක කණ්ඩායමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ ලබා දීම නිෂ්පාදක කණ්ඩායමේ වගකීමක්. ඒ සියල්ල නැවත විමසා බලා සම්පූර්ණ සෑහීමටපත් වූ විට ඔහු තමන්ගේ තීන්දුව ප්‍රකාශයටපත් කළා. සුමින්ද ලක්ෂාන් කැඳවනවා නව පන්දුවාරයක් යැවීම සඳහා දිනේෂ් දඟ පන්දු යවන්න ලෙග් ස්පින් පාදඟ පන්දු යවන්නෙක් ඊයේ තරඟයේ යම්තාක් දුරට හොඳින් පන්දු යවුවා. අතර ඔහුට තියෙන පළපුරුද්ද සමග අර පටන් ගත්ත විදියට ඉවර කරන්න බැරි වුණා. සහ සියල්ල හොඳින් සිදුවන තාක්කල් එය හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් යම් තැනකදී ඒ බිඳෙනවාද ඒ බිඳෙන විට අලුත් රිද්මයක් හොයාගෙන නව පීඩනයක් එල්ල කළ යුතුව තිබෙනවා. එය පාලනය කර ගැනීම අපහසුතාවය තමයි සමහර මිලියෝන් ක්‍රීඩකයන් තුළ අප දකින්නේ. ඩ්‍රයිව් පහර හොඳින් ස්ථානගත කළා. ඉන්සයිඩ් අවුට් ක්‍රමයට ඔහු සකසා ගත්තා. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් අතරින් යොමු කරන්නට මනරම් පහරක් ලකුණු 4ක් ධනංජය ලක්ෂාන් සමාන සදිර සමරවික්‍රම ක්‍රියාත්මක. ඔව් හොඳින් කල්යල් මැනගන්නවා පන්දුව එන මාවත ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර එල්ල කිරීමට. විශේෂයෙන් තමන්ගෙන් එපිටට දඟ කැවෙන පන්දුවක් නිසා මේ අවබෝධය හොඳ විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි. නැත්නම් පිටිකරුවෙක්ට අමාරු වැටෙන්න තිබෙන අවස්ථා වැඩි. මේ තමයි හොඳ පිටිකරුවෙකුගේ විලාසය. 4ක් ගහනවා ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ පන්දුවෙත් ලකුණු 4ක් ගන්නට පුළුවන් පන්දුවක් නම් එය අපතේ නොහැරිය යුතුයි. නමුත් ඊළඟ පන්දුව හොඳ පන්දුවක් නම් පෙර කලක් හා සමානව කරන්න උත්සාහ කරනවට වඩා හෙමින් සීරුවේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගෙන දැන් තමන්ගේ ගමන් සගයාට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ඩොට් බෝල් ප්‍රමාණය අවම කිරීම. ගුග්ලි පන්දුවක්. නමුත් එක ලකුණක් පමණයි කෙටි පන්දුවට ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පහරයට කර ලබා දෙන්නේ. 21ක් ඔහුට 22ක් සදීරට. එවර උඩ පන්දුවක් වශයෙන්ද පන්දුව ඇදියේනේ ලකුණු 6ක්ද? ඔව් හිතවතුනි ලකුණු 6ක් පන්දුව කෙලිම මිඩ්විකට් කලාපයට එපිටින් සදිර සමරවික්‍රම දැන් ලකුණු වේගයේ ඉහළ නංවනට සමත්කම් දක්වනවා. ලැබුණු කෙටි පන්දුවට දිගු පිළිතුරක්. මෙහිදී පන්දු යවන ලක්ෂාන්ගේ දුර්වලතාවයක් මට පෙනී යනවා. ගුග්ලි පන්දුවක් තමයි ඔහු එල්ල කරන්නේ. නමුත් මා දැක්ක මේ පන්දු හතරම ඔහු තරමක් වේගයෙන් යවන්න හදනවා. මේ තනතිරුවේ වේගෙන් යවන්න පිටිකරුවට පහසු වෙනවා. අනෙක් කාරණාව තමයි බොහෝ නවකීන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ ගූග්ලි පන්දුව තරමක් ඉදිරියෙන් කෙටියෙන් පතිත කරන්න ගන්න උත්සාහය. තල්ලු කළ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපෙට නමුත් ලකුණකට යන්න ඊට කඩක් නෑ පිටකරුවා. ඒ පන්දුව තරමක් හිමින් ගුවනට මුසුකල පන්දුව. යම් ඔහුට දැන් තේරියනවා මේක කොහොමද මම පන්දු යවන්න ඕනේ කියලා මේ තනතිර විශේෂය. පාදක පන්දු යවන්නේ එය රාෂ්ට්‍රීය කව කලාපයට එක ලකුණකින් පමණක් සෑහීමට පත් වුණා පිටිකරුවන්. ලකුණු 181ක් පසුපස හඹා යන බ්ලූස් කණ්ඩායම දැන් පන්දු 8ක් අවසන්දී ලකුණු 69යි එක් කඩුලකට. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. Decent start by SLC Blues. Domini 12 overs remaining. 112 runs to win. We have a game on our hands here in Pallekele. 180 for 2 SLC Greens. In reply, SLC Blues now 69 for 1. They need 112 runs in 72 balls. This is poised to be a very interesting battle. Yeah, it's an uphill battle
for the SLC Blues to start with to get to 180, even on a very good pitch, no matter what the conditions are. But having said that, they're going along nicely. Just under 10 runs per over. Still 9 wickets back in the shed. And as you can see, the bowlers are under pressure and offering enough opportunities for them to score. There are a few long hops the previous over. And 2 batsmen have got starts. So they've got used to the pitch. I think in our last commentary stint, Damit, we mentioned that wicket is still playing pretty well, so you can trust the speed and the bounce. Switch hit. Yeah, certainly they are they're well on the way. 70 for 1. They're in the 9th over. As you can see, they're keeping that required run rate under 10. I'm pretty sure if you compare the scores, Greens would have been behind at this stage. This is really good batting from Sadira Samaravikrama. He's a good player of spin. .73 for 1 SLC Blues. This is the fielding map. Two fielders out in the deep, on the leg side. Dialog power plan, unlimited calls, unlimited SMS, 50 GB, anytime data, everything starting from 1,000 rupees. This is going to be an interesting knock from Sadira Samaravikrama. He's using the sweep very efficiently here. Yeah, he loves that shot, no doubt about that. Sadira Samaravikrama, he's a good sweeper. Picked the correct length. That was the most important factor on that shot. And got the gap too. Yeah, so boundary every over, which releases the pressure when he chose a total like this. And he loves them to do that kind of thing. Drop the ball here and there. When you start scoring boundaries, Damit, even the fielders will be at the edge of the circle. So even when you drop the ball in front of the fielder, there's a chance of a single. 78 for 1 after 9. Shan Priyanjana will have to rely on his spinners a lot today if SLC Greens are to defend 180 runs, and he has brought back the most experienced left arm leg spinner. Lakshan Sandakan is the most experienced spinner. 69 wickets, 58 matches. The current ICC men's T20I bowling rankings, he sits on the 12th place as well. Lakshan Sandakan has been in and out of the Sri Lankan team, but he has a job in his hands now to curtail this Blues chase. Rank long hop. 12th in the ranking, did you say? Gee, I like to see that. He has been copying a bit of stick lately, hasn't he? Sandakan. We have Vanidu Hasaranga sitting at number 2. Dushmanta Chamir at number 18. That's quite obvious. Vanidu Hasaranga. He's on top of his game at the moment. These two have added 68 runs so far for the second wicket. Sadira Samaravikrama and Dhananjay Lakshan, 68 runs from 43 deliveries. Still a gettable score. Still need only 101 runs. They have 9 wickets in their hand.
Yeah, that's the key. Slow through the air, Sandakat. We spoke about the options that Ashan Priyanjan has in his bowling department. Right. 69, very good partnership of 44 deliveries. Certainly, they are going along nicely and they are releasing the pressure to the batsman for the batsman to come. The back foot. Yeah, what I was going to mention about Damit is that although they've got plenty of options, Ashan Priyanjan as the skipper, especially when it comes to spinners, when you look at it, the leg spinner has gone 1 over for 14 runs. Suminder has gone 1 over for 13 runs. Ashan Priyanjan himself has bowled 2 overs for 14. Mendes has already bowled 3 overs. So these batsmen will target one bowler, and it might be Sandakan, you never know. Again, just the one off that half tracker. Samar Vikrama will be disappointed with that effort. Should have found the ropes there. Nevertheless, 5 singles of Sandakan's first over. That was well struck there by Dhananjay Lakshan. Much needed boundary for Blues to complete the 10th over. 87 for 1 SLC Blues. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටියේ කතා සෑම සතියකම thepuppet.com වෙතින් ඔබ වෙතට. Bowling change from Ashan Priyanjan. He has brought back the speedster Lahiru Kumara, who is expensive. 14 of his first over. Kamini, the equation is simple. 94 runs in 10 overs. Sadira, should he drop the anchor and bat till the end and ask Dhananjay Lakshan to take that extra risk now? I think both batsmen are having a good understanding at the moment. Lakshan 27 off 20, Sadira 40 off 32. Sadira will have to play a similar innings that Pathum Nissanka played for the Blues. Try to bat deep. I think Priyanjan has brought Lahiru Kumara simply because he needs a breakthrough. Because he can't let these batsmen go on like this for another 4-5 overs. Sadira will like pace on to the bat. Fast bowlers have struggled this game, especially in the first innings. Shiran Fernando, 4 overs for 67 runs. That's the second most expensive spell by a Sri Lankan in T20 cricket. Even Lahiru Kumara went for 14 runs in his first over, including 5 wides. Like I said, Ashan Priyanjan has no other option because a couple of the spinners have gone for runs. So he's looking to have a breakthrough and he has gone for the most experienced one in his attack. Good delivery, dot ball. Oh, wow! It's a good piece of fielding, I'm telling you. It looks closer than you think. Dhananjay Lakshan could well be going back to the dugout there. Great work from Lahiru Kumara. He's a big lad. Fielded well and then while being on the ground found the stumps to inside edge. There was no run. Oh. Can I have side on replay please? Didn't ground the bat. Yeah, from that replay, Damit, I think it's curtain for Lakshan. Bat was up in the air. There it is. And it's short as well. Okay. So that's a gift
Okay. to the Greens team. batsman These two were will going along outside the nicely, popping crease as and because the breaking, worst I am possible ready to manner, make my decision. they have gifted a Decision wicket. is out. I don't think Focus the Lakshan light, please. expected Lahir Kumar to get rid of the ball that quickly. 88 for 2. That's a breakthrough that the Greens wanted. Thank you. Asham Priyanjan wanted Lahir Kumar to get a wicket from his bowling, but he got the wicket he needed from his fielding. Dhananjay Lakshan, he goes for 27. SLC Blues, 88 for 2. The captain walks into the middle. Here's that replay. Inside edge, there was no run at all. Brilliant work from the big fast bowler. These are the things which turn the games around, isn't it, Gamini? Yeah, Lahir Kumar, he dived like one of those goalkeepers in the Euro finals. Penalty shootout. I don't think Lakshan expected him to get that far across. The big man, Angelo Pereira, he will have to come up with a very good innings if he wants to get his side across the line here. Slip in place. Yeah, Tamit, the other thing is that how many run-outs have we seen in this competition thus far? I think one every inning, so they have kept that stat intact. They've at least kept the TV umpire busy every time. Thanks to the Popular.com, the umpires getting an opportunity to officiate inside the TV room. So very good to see these local umpires getting that opportunity being tested. Beautifully pulled away by Sadira Samaruvikrama. That's his third boundary, much needed. Yeah, again, I think Lahir Kumar will be disappointed with that. Up until that point, the pressure was building on the batsman. And Sadira Samaruvikrama gets that much needed boundary that they require every over. So run rate is still a very healthy one, even though they've lost a wicket in this over. Like you said, Damit, the luxury is having 8 wickets back in the shed. So batsmen can just come and throw their bats around and have a real hot go after this total, the 181 that they are chasing. Umpire Kirti Bandara signals it as a wide. Lahir Kumar wasn't too happy with that decision, but nevertheless an extra run for SLC Blues. Gamini, what's impressive of Sadira's innings? Here's that replay. Good yeah, call. I think it was more of a line call than the height. Kirti Bandara is not the tallest umpire in the world, is he? Lahir Kumar thought that was a bit harsh, but certainly from that replay, it was a line call, pitched outside the leg stump and going further away. Gamini, as I was saying, Sadira Samaruvikrama came back into the Sri Lankan team against India, failed in those two opportunities in the T20s, failed in the first game of this tournament as well. But today he has batted with more confidence, batted with a lot of temperament. 35 balls, 46 runs. He has scored 3 fours and a 6, just 5 dots. That's very important. A single of the full toss of Lahir Kumar, second over, completes the 11th over. Blues 96 for 2.
the right arm leg spinner Suminder Lakshan back into the attack. Lakshan Sandakan just the 1 over. He bowled 5 long hops. So just the 9 runs. To have been much more than that. I think skipper Ashan Priyanjan realised that he is not landing where he wants. So he's brought the right arm leg spinner. If you have an opinion on cricket, send your views to editor@thepapare.com. Everyone gets a free hit at thepapare.com. Do write to us. Send in your views to thepapare.com. Suminder Lakshan. He's grown in confident here. The right arm leg spinner. Ashan Priyanjana will have to rely on one of these, Suminder Lakshan or Lakshan Sandakan, to complete their quota. Definitely, he's used 6 bowlers so far. He will need at least 3 of them to complete the allotted 4 overs. And he'll have to pick and choose who those 3 are, depending on how well they're bowling at the time. Sandakan has not fitted the criteria. Slower through the air and straight away you can see the turn. Well thought that. Run rate just under 10, 9.88 required. T20 cricket is all about runs and balls. 84 runs, 51 balls, still a very gettable target for SLC Blues. Yeah, it seems so much when you see 84 of 51 balls. So what is the difference between balls and runs? 33. So that's 5 to 6 hits. You score run a ball, you are looking for 6 boundaries. If it's 4s, 7 to 8 4s, or 4 4s and 4 6s. That's how you calculate to chase a target. How many hits you require to close that gap between balls and runs. So far, just 2 singles of Suminder Lakshan's second over. Angelo Pereira has got his eye in now. He has faced 4 deliveries. He knows the importance of getting that odd boundary of this over. He's giving some time in, which is very important. Sadira Samarukrama is on 47, just 1 stroke away from a well-deserved half century. Oh, is that the commentator's curse? Ishan Jaratna holds on to it. Suminder Lakshan strikes for SLC Greens. Sadira Samaravikrama's innings comes to an end. A perfect example, Damit. Just the 4 singles of the first 5 deliveries. And then Sadira was looking for that boundary they require every over. But this time he didn't have enough bat on that one to clear the boundary. So he was caught by Ishan Jarat on the fence at deep square leg. He's out for 47. Greens are back in the game. Blues are 99 for 3 after 12. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. තුන්වන කඩුල්ලේ බෙද වැටීමෙන් අනතුරුව ඊයේ දවසේ ඉනිමේ වීරය අශ්වින් පණ්ඩාරපි දැන් නායකයා සහ බණ්ඩාරපිට එක්කාස වෙන පෙර දැවියා ලොකු පහරවල් අවශ්‍යයි තමයි ද අවශ්‍ය කරන තල වේගය තරමක් ඉහළයි ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කළා නම් සහ පහතින් නැඹුණා නම් පහර ඔහු හිතුවට වඩා පහර ඉහළ ගියා ඉෂාන් චාරත්න සුරක්ෂිත වේ මුඩ පන්දු රැක ගන්නවත් සමගම කඩුළු 3ක් මෙද වැටි අවසන් ලකුණු 99යි 99 දී 3 වෙන්න හැබැයි සටනක් දිය හැකි මට්ටමට තාමත් තරඟයේ දෙපසටම විවෘතයි කඩුළුවක් ඇතිව තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකම සතු මේ වෙනට කඩුළු 7ක් අතතිව සිටිනවා ඔවුන්
සානාරච්චිගේ පවන් රත්නායක ඉන්නතුරු අවතීර්ණ වීමට නියමිත පිතිකරුවන් අශෙන් බණ්ඩාරගේ පිතිකරන දක්ෂතාවයන් 28.46ක් සාමාන්‍ය 101ක් ඔහුගේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ශතකයක්. පන්දුවරේ ප්‍රථම පන්දුව ලක්ෂාන් සඳකැන් කැඳවා දෙන්නේ. නායකයාගේ අභිප්‍රාය විදිහට තවත් ඉක්මන් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමටයි. ඒ අනෙක් අන්තයේ නායකයාගේ කඩුල්ල විය යුතුයි. sorry. වේගයේ වැඩි කළ පන්. නව පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් යම් කිසි වෙලාවක් යයිද මේ පිතිකරණයේ වේගය රඳවා ගැනීමට. නමුත් 2020 ක්‍රිකට් තරඟවලදී තිබෙන විශේෂත්වය මේකයි. පළමු පන්දුවේ සිටම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ වැනි ඉනිමකදී. ලෝන් ඕන් කලාපයේ වෙත. back up. සඳා. කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු රැකීම ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකින් පවතිනවා දිනේෂ්. ලකුණු 101යි. උනා බෝලෙන් වෙල් සඳා. මචං සපෝට් කළා කොයිතු වාරේ ගිහින් එන්න මට තහුනේ වගේ එකක් තමයි. නෝනම් සාමාන්‍ය කොඤ්ඤම් අපි සාමාන්‍ය කියන නාන් පොයිට බාරේ ඒ වර අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ල බලාපොරොත්තුෙන් සිටි කාරණාව ඒ වර මල්පල ගන්වනවා ලක්ෂාන් සදකැන් ඇන්ජලෝ පෙරරාව පිටින් ඉවත් කරනවා. මේ වතාවේදීත් ඔහුගේ පාචලනය ඊයේ දවසේ වගේමයි පෙර දවසේ දුර්වලතාවය සාමාන්‍යයෙන් එකම ගලේ දෙවරක් පය හැපීම නිග්‍රහයට කරුණක් බවයි කියවෙන්නේ. මේ බලන්න. ඉස්සරහා වැටෙන පන්දුවට පස්සට ගියා කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. අර අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවනේ. අනිවාර්යයෙන්. වැස්ස දවසක රාජකාරියට පිටත් වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ වගේ. වැඩට යනවද නැද්ද? වැඩට යනවද නැද්ද? ඉදිරි පාදයට එනවද නැද්ද? පසුපස පාදයට යනවද නැද්ද? ඒ සියල්ල හිතන විට නොසිතූ දේ සිදු වී අවසන් ඇන්ජලෝ පෙරරා දැවියන්නේ ලකුණු 6කට. කඩුළු 4ක් බෙද වැටි අවසන් 99 දී 3 වන කඩුල්ල බෙද වැටුණා. 101 දී දැන් 4 වන කඩුල්ල බෙද වැටුණා. එය ප්‍රබල පාඩුවක්. හොඳින් හිස ඔසවමින් පැමිණි ඉනිම සදිර සමරවික්‍රමගේ දැවියාමෙන් පස්සේ කණ්ඩායමේ නායකයා ප්‍රබල කඩුළු දෙකක් දැවියාම හැංගෙන්න දැනෙන පාඩුවක්. බලන්න ඇන්ජලෝගේ ඒවර පාචලනය ඉතාමත්ම දුර්වල තත්ත්වයක. නවක පිටිකරුවා සහන් ආරච්චිගේ. රමවරෙන් රමේෂ් වෙත සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව. ලකුණු 102යි කඩුළු 4කට. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. තමන් වෙත ළඟා වෙමින් තිබූ තරගයේ මදක් ගිලිහි යන ආකාරයක් බ්ලූස් කණ්ඩායම වෙතින් පන්දුවර 13යි ලකුණු 102යි කඩුළු 4කට දැන් සහනාරච්චිගේ නවක පිටිකරුවා තරඟ 29කදී ඉනිම 22ක් වර ලකුණු 407ක් 27.13 ප්‍රහාරක වේගයේ ඉහළ 126ක් 66ක් ඔහු නොදවිල ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. අද ගුග්ලි පන්දුවක් හොඳ දඟකෑමක් විතර. ඒ වගේම පෙර තරඟයේ වෙනස් කරව පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි දැන් පිටියේ රැඳී සිටින්නේ සහනාරච්චිගේ සහ අශෙන් බණ්ඩාර. ඒ වගේම ලකුණු 88ට කඩුළු දෙකක් තමයි 13 වනි පන්දුවේ අවසානයේදී ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම සිටියේ. ඔව් විශේෂණ අවසන් භාගයේ කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පැමිණීමත් එක්කයි ඕන්ලිය වෙනස් කළේ. ලකුණු එක ලකුණක් පන්දු යමු ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ වෙත.
ඇන්ජලෝ පෙරේරා අවසන් වශයෙන් දෙවිගේ පිටිකරව ලකුණු 6ක් පන්දු 10ක් ඔහු ඒ සඳහා වැය කොට තිබුණා. සදීර හොඳ ඉනිමක් නිර්මාණය කළා. සටනක් දිය හැකි මට්ටමට තරගය ඔහු කැඳවාගෙන ආවා. වැඩි කලබලයකින් තොරව මනස් සැලැස්මක් ඇතුව ඕනෑම සැලසුමක් සහ මුලින්ම වෙනස් වෙන්න එකම එක අත්හැරදීමක් ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අශෙන් බණ්ඩාර බ්ලූස් කණ්ඩායමේ අවසාන පිතිකරුවන් දෙදෙනා කියලා කිව්වොත් නිවැරදිව පවන් රත්නායක පැමිණීමට තිබෙනවා. නමුත් ඔහුගේ තියෙන පළපුරුද්දත් සමග විශේෂයෙන්ම මේ අවසන් භාගයේදී ඔහුට ප්‍රහාරාත්මක වේගයකින් ලකුණු ලබා ගැනීමට කළ හැකිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය මතුවෙනවා. ඉන්පසුව එන්නේ පන්දු යවන්න. ෆ්ලික් කිරීම මිඩ්විකට් කලාපයේ දෙසින් කලාපය. නමුත් ඔබට ඊයේ මතක නම් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම පන්දුවට පහර දෙන්න පෙමිණ සිරුවේ එක පන්දුවකින් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. සුරංග ලක්මල් 6 පහරක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඒ අවස්ථානු ඒව හැම නිතරම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන එක අසාධාරණයි. මොකද ඕන් පන්දිය වන්නන් හැටියටයි වැඩිමනක් ශ්‍රේණිගත වී තිබේ. ඉක්මන් ලකුණක් ඊයේ දවසේදීත් මේ ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනා මේ ආකාරයෙන් තමයි ඉනිම ආරම්භ කළේ. හැම පන්දුවකට එක ලකුණක් ලබා ගන්නට වුන් ගත්තා වූ උත්සාහය සෑහෙන ප්‍රශංසනීයයි. ලබාගත යුතු වේගය 12.16යි. ලේසි නෑ. එක ලකුණ මදි. 4 එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි පන්දුවරෙක් තුල. පහරක් අවශ්‍යයි. 4ක් 6ක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී වෙනි පහරක් නෑ. කඩුළු බිඳ වැටීම් සහ එක බැගින් ලකුණු ලබාගත් අවස්ථා සහ ලකුණු නොමැති අවස්ථාවන් මෙන්න දැන් ලකුණු දෙකකට හිමිකම් කියනවා. මේ දෙදෙනා කඩුළු අතර දිවයාමේදී නම් පංකාදු යුවලක්. හොඳට ගැලපෙන දෙදෙනෙක්. දෙදෙනාම කඩිසරව කඩුළු අතර දිවයන ක්‍රීඩකයන්. හොඳ ස්වීප් පහරක් ඉවර දක්නට ලැබුණේ. ලකුණු දෙකක් සමග. පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 108යි. ඒක ඩබල් හිට් පිටේ ඉහළ කෙළවර බැදී මේ සදීර සමරවික්‍රමගේ ඉනිම විශිෂ්ට ඉනිමක්. යකම් කළු නිමාවක් සහිත සහ ලකුණු 180ක් බලාගෙන ඔහු ලකුණු පූර්ව දෙස අවධානය යොමු කරමින් ක්‍රියාත්මක කළ ඉනිමක්. පායින දෙසින් තමයි ඔහු සෑහෙන ආක්‍රමණශීලී වී තිබුණේ. නව පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවට 1 ලකුණක් මේ 15 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් අශෙන් බණ්ඩාරටත් සහ නාරච්චිටත් ගොඩනැගෙන පීඩනය තමම විශාලයි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලබාගත යුතු ලකුණු වේගයේ දල රිද්මය දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළට ගෙනවා. 12.34ක්. සඳකෑන් මේ ඔහුගේ 3 වන පන්දුවාරයේ මෙතෙක් හොඳින් පන්දු යවා තිබුණා. ලකුණු 13ක් පමණයි. පන්දු ඉපිලුම හරි අඩුවෙන් අප දකින්නේ එකක් මේ පන්දයවනුත් ඔවුන් තමන්ගේ පන්දුව මුදා හැරීම ඉහළ ආකාරයෙන් සිදු කරන්නේ නැහැ. තරමක් පැත්තෙන් ඔවුන් පන්දුව මුදා හරින්නේ. අපි දකිනවා ලක්ෂාන් සඳකයන් මෙම තරගයේදී යම් තාක් දුරට වේගය වැඩි කරමින් පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා. පන්දුවේ පත්තේ වෙත පියවර දෙකක් දඟ කැවීම මොට කරමින් ඉන් අනතුරුව පන්දුව ලෝනොන් කලාපයේ වෙත. මේ අවස්ථාවේදී ගුවනට මුසු කළ පන්දුවක්. හැබැයි වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කොට එකවර ගුවනට මුසු කිරීම ප්‍රතිකරුවා මුලා කරවන සුළුයි. ලේට් කට් පහක්. මහේල ජයවර්ධන ලංකාවේ මා දුටු විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩකයෙක් දඟපන්දය වන්නන්ට මේ ලේට් කට් පහර එල්ල කිරීමේදී ලෝකෙන් නම් බ්‍රෑන් ලාරා. රිචි රිචඩ්සන් මට මතක බ්‍රෑන් ලාරත් ඉතාමත් හොඳ ලේට් කට් පහරවල්. පන්දයවන්නන් සතුටට පත්වේ හැකි මේ මොහොතේදී මේ ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක බලනවා විට. නමුත් පිටිකරුවන් නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් දෙදෙනා තවම පන්දු 12කට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ.
නිසා ස්ථාවර වන්නට උත්සාහ කරන ඕන් දන්නවා මේ රිද්මය හඳුනාගත්තාට පසු මේ තනතිරුවේ පිටිකරුවන්ට විශාල දෙයක් කළ හැකියි. ඉනි වැටක් බැන්දාක් මෙන් හැම පන්දුවකටම එක ලකුණ බැගින් පන්දු වාරය අවසන් 15 වෙන්න 114යි කඩලු 4. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. සානාරචර ලකුණු 8ක් ආශේන්ට ලකුණු 5ක් දෙදෙනාම පන්දු ප්‍රමාණයට ලකුණු සංඛ්‍යාවන් වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. මේ තමයි ඉදිරි තරඟ කාලසටහන. හෙට දිනේ තරඟයක් පැවැත්වෙන්නේ නැහැ දිනේෂ්. 16 වෙනිදා පළවෙනි තරඟයේ රෙඩ්ස් සහ ග්‍රීන්ස් අතර සයි දෙවෙනි තරඟයේ බ්ලූස් සහ ග්‍රේස් අතර. ප්‍රේතෝදන මතක තියාගන්න දිනයක් හැර දිනයක්. නමුත් යම්කිසි විදියකින් අදාළ දිනේදී තරඟ පවත්වන්නට බැරි වුණොත් අර නිදහස් දිනය නෑ. දැන් එය භාවිතා කරන්න සූදානමක් නෑ. පළමු දිනේ සමාරම්භක දිනේ අවස්ථාව දෙවැන්න සඳහා භාවිතා කළා. 16 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භය. තවත් පන්දු 29යි තිබෙන්නේ. ලකුණු 66ක් අවශ්‍යයි. ලේසි පාසුකාරයක් නොවේ. අපි දැක්කේ නෑ 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා. දැන් පන්දු 10කට 12කට මේ තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කළ යුත්තේ. උන්ගේ කඩළු අතර දිවීම නම් විශිෂ්ටයි. ආශේන් බන්නාර තමන්ගේ සුපුරුදු පහර ආවේනික පහර ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ රසල්ලාන අර්ජුන රණතුංග ඔවුන්ගේ ලකුණු මල්ල තුල වැඩිපුරම තිබෙන ස්වීප් පහරවලින් ලබාගත් ලකුණු. විශේෂයෙන් රසල් පසු කාලීනව ඒ පහරට දැඩි ලෙස ප්‍රිය කළා. නොපතිත පන්දුවක් බවට පිටතටම ලබාගත් අත ස්ථානගත කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ අතටම එනිසා එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වීම. පන්දු 28කින් 4 පහරක් නොමැති ඉනිමක්. නමුත් එවැන්නක් අවශ්‍ය ඉනිමක් මේ හඹා යන්නේ ලකුණු 181ක්. සුවින්ද ලක්ෂාන් ඔහුගේ අවසාන පන්දුවරය වන්නේ. වරත් ස්වීප් පහරක ලකුණකට පමණක් ඉඩකඩ සම්පාදනය කරනවා. පන්දු 30කින් 4 පහරක් නැහැ. තවත් පන්දු 26යි ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 63ක් අවශ්‍යයි. පන්දුවරයකට ලකුණු 15කට ආසන දල වේගයක් දැන් ඉනිම විසින් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පිටිකරුවන්. මෙන්න ඉවර පන්දු පහර මිඩ් විකට් කලාපයේ පිටින් ලකුණු 6ක් සහන් ආරච්චිගේ. ගුවනට මුසුකර පන්දුවක් නැවතත් අර පන්දුව පතිතය අවසාන මොහොතදෙක් බලා සිට අවශ්‍ය තැනට ස්ථානගත කරන අය පහර. හොඳ විශ්වාසයෙන් එල්ල කළ පහර. බරති පහරක්. සහන ආරච්චි. ඔවුන්ගේ නිමට යම් සහනයක්. එවරත් වයිඩ් ලෝන් නොන් කලාපයේ වෙත ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන්ගේ අවතීර්ණය. දෙදෙනාගේ අවබෝධය සහ කඩිසර බව ඒ ලකුණු දෙක පහසු ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කළා. පන්දු 16ක් අවසන් ලකුණු 126යි කඩලු 4කට දැන් බ්ලූස් ක්‍රීඩකයන්. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The contest that seemed like it was going down to the wire. 16 overs, the Blues are at 126 for 4, chasing 181 runs. Ishan Jayaratne will come back into the attack. The way Dhananjay Lakshan and Sadhira Samaravikrama were going at one point, it seemed as if it'll be a good ending to this innings. It seemed like we might have a tight finish, a close finish.
But after those couple of wickets, quick wickets, Angelo Pereira also perishing of Lakshan Sandakan, it seemed as if the chances for Blues have gone down. However, after that last over, Damit, that shot from Sahan Arachige, that 6 over mid-wicket, I think the Blues will still believe. Yes, Amir, that 6 has kept them in the hunt. Ashane Bandara, Sahan Arachige, yes, 13.75 is the required run rate. They still have 6 wickets in their hand. They need to run hard, and they do so. Brilliant running between the wickets, Samir. Yes, we've seen some run-outs, but we've seen some good running between the wickets too. Yeah, it's been two sides of the coin, hasn't it? There have been run-outs in almost every innings that have been played since yesterday, but also there's been some brilliant running between the wickets, especially today. We saw earlier Pathum Nisanka and Kamil Mendes, even Lahiru Dara with Pathum Nisanka, converting those ones into twos. People might say this is a short boundary, but converting those ones into twos means that this is a rather big ground. The field placement there, leg side, you have 3 fielders in the deep and 2 on the offside. Ashane Bandara will do that all day. He's almost mastered that, hasn't he? Dropping it with soft hands, crossing over for a single. And I think Sahan here will be the one who will have to play those big shots, and Ashane Bandara will have to play that anchor role. Just make sure that he keeps rotating the strike and gets Sahan on strike. Yes, I mean, both batsmen are capable of taking the long handle. 14.18 the required run rate, but when you take it down to runs, you just need 2 big strokes and a couple of singles only. They are still well within their reach, this target. The action, the intensity, the drama. Get the news as soon as it breaks. The Papare Sports News Alerts. Type the Papare and send to 678 to sign up. I'll tell you, I find that facility very useful, Damit. Every morning I wake up, there's a message from the Papare telling me what's gone on in the world of sport. And it's always good to be updated, especially if you're a sport lover. Getting back to the game, 51, required of 21. I think most fans will feel, especially the Blues fans will feel that it's getting out of hand, getting out of reach. But this is T20, anything is possible. And from the way we saw Ashane Bandara and Sahan Arachige both bat yesterday, both packed a punch. They are definitely capable, they've got the skill, but can they execute today? It'll depend on 2 things. It'll depend on, 1, the bowling of Greens, whether they are going to offer them any loose deliveries. From what we've seen so far, they've been quite decent, especially Ishan Jayaratne hasn't gone for much. It's a low full toss. Will that run away to the boundary? No, there is protection there. If these singles won't help, there has to be at least 2 big hits every over if they are to get even close to this target, just like you said, David. Yes, I mean, these are the little phases which the selectors would also have an eye in. Ashane Bandara is a player they have their sights in, as well as Ishan Jayaratne. Is he capable of bowling in the depth? That's what they'll be looking at. Both him and Shiran Fernando were 2 guys who were taken on almost all the recent tours, weren't they? Neither of them getting any games. Oh, that's been dropped short and got some bat onto it, but I don't think that will go onto the boundary. No, it doesn't. Always have to make a stretched effort there, Sahan Arachige, to get something onto it. In the end, it's just a couple. So both Ishan Jayaratne and Shiran Fernando taken on almost all recent tours, yet today I think Ishan Jayaratne will come out the more happier one. Shiran Fernando, a day to forget for him. Innovative batting by Sahan Arachige. Played for Galle Gladiators in the Lankan Premier League. Represents non-district cricket club in domestic cricket. Full toss, just a single. Singles won't do. This over, just the 8 runs. 17 completed, 134 for 4. එහි බලන මෙහි බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it.
බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 3 overs to go in this Blues innings. They need still another 50 runs. Ishan Jayaratne has 1 remaining. Ramesh Mendis has 1. Ashan Priyanjan has 2. Lahiru Kumara has 2, and he'll be bowling this one. So plenty of options for Ashan Priyanjan. He's used 6 bowlers. Lahiru Kumara will now continue. He's bowled 2 overs, given away 23. It was an expensive over, the last over that he bowled. Right now he'll want to come and make amends to these figures. But I think as for the batsman, this is a bowler they can target. Play those deft touch shots, paddle sweeps. Any kind of innovation will do because they've got pace, and that's something they're looking for. We spoke about Ishan Jayaratne's death bowling. This is a test for Lahiru Kumara's death bowling as well. In his previous over, he got a wicket from his fielding. Signalled wide by umpire Ravindra Kottachi. Lahiru Kumara, probably the fastest bowler in Sri Lanka presently, but need to maintain his fitness levels. Haven't played for Sri Lanka for some time due to injuries, but this competition is a good challenge for him to prove his fitness. He was in the squad for the Indian tour but never played a game. Why he didn't play was he didn't have much game time behind his name. But this time around, with these 6 games, he'll have ample game time going into the South African series. Has been well hit past the bowler. Will the fielder cut it off? Yes, he does. Kamil Mendis has been brilliant in the field today. Not just with his batting today, he's contributed immensely on the field. Diving effort to stop that boundary there. Let's take a look at that again. Nice and straight. Sahan Arachike makes room for himself and hammers that pass straight past the bowler. This is the subject of Lahiru Kumara. I mean, he's been someone, even from his school days at Royal College, someone who's always, I'm sorry, at Trinity College, excuse me for that. He's always been someone who's known for that pace and touted someone as someone who's going to go on and represent Sri Lanka. Sadly, hasn't been able to live up to his name, but Sahan Arachike definitely living up to his name down the leg side and just flicks that off his pads for another boundary. Things are getting interesting now. It was asked to be hit. Samir just straying down the leg side onto his pads. He just needed a good connection there, Sahan Arachike. He's that sort of player, Samir. He's not a big hitter, but he finds the gaps, runs between the wickets hard, can bowl a bit of off spin too. Started off his cricket from Bandaranaike College, Gampa, then went on to play for Ananda College. Started his domestic cricket at Coles Cricket Club, then moved to NCC. He's been in the circuit for some time. These are the opportunities you should grab with your both hands. And they seems to be doing that just fine with shots like that. 39 required of 15 now. If they can somehow bring that down to under 30 in the last 2 overs and then under 20 in the last over, things can get very interesting in the last over. We saw yesterday there's 17 required in the last over. And the Greens, especially against the Greys, in the first match yesterday, there were 17 required of the last over. They almost got through. So if somehow they can bring it down to under 20 in the last over, there will be pressure on that bowler who's going to bowl the last over. It's going to be interesting to see who Priyanjan goes with. It's got only one fast bowler at his disposal. If at all, Lahiru Kumara might be the one who'll bowl the last over. And judging by how he's gone so far, the batsmen might just fancy their chances. Slow ball, pulled away. Will that go to the boundary for? Yes, it's a flat batted 6. Brilliant shot there by Ashen Bandara. Umpire Kottachi signalled it a 4. I'm sure his brother Rohit Kottachi will have another look at it. Slower ball, half tracker there from
Lahiru Kumara looked like they cleared the rope. These runs matter, Samir. Yes, he's reversing his decision for a 6. This will help. This will really help the Blues. 33 required now, 14. We said if they can get it under 30 in the last 2 overs, then we really have a game on our hands. Lahiru Kumara steams in. Oh, another loose ball. This is behind the fielder at fine leg. Another boundary. Sahana Rachige is really, Ashen Bandara is really turning it on here. And to add salt to the wounds of Lahiru Kumara, has also been called a no ball. So they have a free hit coming up and another 2 balls. Are we seeing a miracle run chase here, Damit? We wanted it to come below 30 now. It has come down. They need 28. Oh, Lahiru Kumara. This is very poor bowling. He's an experienced player, Lahiru Kumara. Because of his fielding only, Samir, they got back into the game. But he needs to deliver here. This will be a free hit. You cannot change the field. That's a good comeback for the free hit delivery. Lahiru Kumar, I'm not sure why he's trying so many variations. You're a fast bowler. You've got pace in your body. If you can crank it up and bowl that special death over delivery, which is a Yorker. There's no better currency than that in these last couple of overs. So really, if I was, not that I'm qualified to be, but if I was a bowling coach for Lahiru Kumar, I'd be telling him, listen, you've got pace. Try that Yorker in the death overs. Don't try anything else. Fielding change from Ashan Priyanjana. He's bringing the third man onto the circle and he's pushing himself back to the long off boundary. Good comeback from Lahiru Kumara despite being hit. Deflection off the stumps. 3 runs. These are much needed runs for SLC Blues. 18 overs completed. SLC Blues are 156 for 4. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් ඉල්පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Sign up for a Dialog Power Plan today, the best mobile postpaid plans in Sri Lanka. Well, we're in for a nail-biting finish once again. 25 required of 12 for the Blues to chase down that 180 put together by the Greens. This is how the Blues lost their wickets. Nishan Madhushka was the first to be dismissed. Here's that run out by Lahiru Kumara. Brilliant work. Got them back, broke that partnership of 86 between Dhananjay Lakshan and Sadira Samaravikrama. Was short of well-deserved half century. This was a brilliant delivery from Lakshan Sandakan. Since then, these two players have added 55 runs of 32 deliveries. 2 overs remaining in this game. 25 runs to get for SLC Blues. Because of that last over, Samir, Captain Ashan Priyanjana had to bring his left arm wrist spinner to bowl the penultimate over. A big call, this one, really a big call. Going by recent history for what has happened to Sandakan, he'll be feeling the nerves. His ball 3 overs, bowled well so far. Picked up 1 wicket for 18 runs. This is a very important over in this game. Again, as I said, earlier I said that they need to bring it down to under 20 in the last over, but right now, requiring 25 of 12, they'll be looking to get at least 10 to 12 runs in this over. And I think they can do that against this bowler without taking major risks. Just get 1 boundary and then nudge it around for singles. That was well hit, but straight to the fielder. They do manage to get that single. So good on Ashen's part. He did get Sahana Arachi on strike, who's the more cleaner striker of the ball. This game is going down to the wire. Samir, 24 runs off 11 deliveries.
They've added 56 runs of 33 deliveries. 2 fielders here in the square. And the offside for Sahan Narachige. That's out of the ground. Sahan Narachige is taking on Lakshan Sadagan here. Brilliant hitting by the left-hander. Well, that's a fantastic shot there by Sahan Narachige. He's played one similar shot before, and here he is repeating it against one of the top 15 T20 bowlers in the world without a care in the world. Sahan Narachige turning it on here in Pallekele. Suddenly now, this target looks very gettable for the Blues. They've already got 7 runs off this over in just 2 balls. They just did 18 off the last 10. Very gettable in a standard T20. He knew that it was a hit when he connected it. Samir, 35 off 19 deliveries, 2 sixes and a boundary only. Good comeback from Lakshan Sandakan. The Greens should back their bowlers. They're still in with a chance. Last 5 overs, 53 runs. These 2 players have taken this game deep. That's what they should have done, and that's what they have done. Wide. Yeah, Lakshan Sadakan really not helping himself here. This could be the over that might just make or break Sadakan. He's had ample opportunities to prove himself. He's bowled well so far. But here once again, drifting down the leg side. Oh, that's been hit down the ground. Will that be taken by the fielder? A good effort, but unfortunately for the Greens, 1 bounce into the boundary, another 4 for the Blues, and they move on to 169. Suddenly this looks very gettable for the Blues. Suminder Lakshan, the other fielder. He had 2 options, either to go for the catch or to save the boundary. He went for the former option and failed in it. Lakshan Sandakan. So far, 13 runs. This is very good batting from Ashen Bandara and Sahan Narachige. 11 runs needed off 7 balls. Samir, this last delivery is very important. Will set the tempo for the final over. Boundary will make the Blues the happier lot. A dot on a single will give Ishan Jairatna, I presume, will bowl the final over a lot more room. He goes for his favourite shot there, the sweep, and they end up with a single. So 10 runs required of the last over. A really nail-biting finish coming up here in this Dialog-SLC T20 Invitational League. Don't go anywhere. The last over coming up. 10 runs required for the Blues to make it 2 wins out of 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 10 runs required off the last over. This is really going down to the wire. Ashan Priyanjan, the captain, in long conversation with his bowler Ishan Jairatna. He's been forced to go with Ishan Jairatna for this last over because he would have expected to go with Lahiru Kumar, the more experienced international bowler, but going by that last over that Lahiru Kumar bowled, he went away for quite a bit. In fact, it was the over that brought the Blues back into the game. But Ishan Jairatna has been given the responsibility of finishing things off. 3 overs, 1 for 16. I cannot begin to fathom the pressure that this boy must be under right now. He's known for his bowling, Ishan Jairatna. I'm sure he has done
this plenty of times for Ragama Cricket Club. He's a very experienced player. This is the match-changing partnership. They did so yesterday as well. Today, 70 of 38 deliveries. It's been a well-compiled partnership by Arachige and Bandara. Right then, it's all set for an exciting last over. 10 required. Ishan Jayaratne will steam in to bowl to Sahan Arachige, who's looked really good so far. Full and straight, almost block hole. Pushes it down to long on. They look for a couple. It's been taken off the bails. They are confident, the Greens, that they've got the run out. Has Sahan made it back? That will be the question that will be asked from the third umpire. It seems as if he might have been just short Damit. Wicketkeeper Lahir Udara was very confident when he took off the bails. Good throw by Pathumni Sankar at deep long on. Let's take a look at that replay. Gathered cleanly. Looks like he's out of his crease. I'm satisfied. Batsman has not made this down as bail separated off of this down. Wicket has broken fairly. I am ready to make my decision. Focus the lights, please. That's out. Sahan Arachige, he departs for 38. This is not what the SLC Blues wanted, but a brilliant knock from Sahan Arachige. 38 of 22 deliveries with 2 sixers and a boundary. Blues now 172 for 5. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sriran Fernando walks in at the fall of Sahan Arachige's wicket. Well, he had a very bad day with the ball. Can he make amends with the bat? This is how the run out happened. Brilliant throw there from the long on by Pathum Nisanka. One of the two desperately, Sahan Arachige put in a long stretched effort into the crease, but unfortunately couldn't make it on time. Lahir Udara, good pick up and taking off the stumps there. Right then, Sriran will do one thing, that is get bat on ball and turn over the strike to Ashen Bandara. Still feel he should have put in the dive there. Nevertheless, what's happened has happened. Yes, Sriran Fernando can make a punch. Found the gap there. Easy couple of runs. Sloppy fielding there from Samwashan. Can't do those errors. Oh, Ashen Bandara took on the fielder there. Got himself back into the strike. What's happening here? Ishan Jayaratne is not a happy man. What should have been just one run. The fielders made it 3 runs and Ashen Bandara, this is what you should do. Dive in. That's what Sahan Arachige didn't do in the previous ball. 3 runs for Sriran Fernando and the equation comes down to 6 runs of 4 deliveries. This is brilliant running, a perfect example of how you put pressure on the fielders. As it is, they've run in the first one harder, which caused the fielder to have that mishap in the first place. And that throw, it wasn't backing away too far. Look, the fielder is just there. But Ashen Bandara had a good early start after that second run. Even the second run was completed quite fast, and that's why he was able to get back for that third run, put in that dive. So really good running by Ashen Bandara, and more importantly, he gets himself back on strike. Full toss, that's been hammered away. Will that be taken? No, it's not. It's a 6. Exactly what they needed to win the game, the Blues. A full toss by Ishan Jayaratne. Ashen Bandara says, thank you very much. I'll take that and I'll wrap this game and I'll take it home. What a finish for the Blues. What a comeback by them after requiring 50 or 4 overs. Here they are, winning the game with 3 balls to spare. Sahan Arachige and Ashen Bandara towards the end
Take a bow, young men. You have just pulled off a miracle. What an innings this one. This is by far the best game so far in this Dialog-SLC Invitational T20 League. We saw the first game went down to the wire. SLC Greys won by 1 run. This time round, SLC Blues chased down 180 with 3 balls to spare. What a chase. Captain Angelo Pereira will be a pleased player. Ashane Bandara, 36 of 18 deliveries, 1 boundary, 2 sixers, just like Sahan Arachige. These two players have given SLC Greens their second defeat. 2 close defeats, Samir. Yes, bad thought for these guys, really. You have to feel sorry for them. Both yesterday and today, they were so close to winning those games. Today especially, almost had it wrapped up when they had the Blues 4 wickets down. But Sahan Arachige and Ashane Bandara out of nowhere. Look at those smiles from their teammates. Angelo Pereira and all those youngsters. Mahesh Deekshana, his first game here. Must be a very happy bunch. And what an innings by Sahan Arachige and Ashane Bandara. 2 youngsters. Most people wouldn't have fancied them to get across the line, especially from where they were. But that is exactly what you want to see from a league like this, Samit. The youngsters stepping up and saying, we can do this. We have the skill, we have the ability, and not just the skill and the ability, but also the cricketing sense and the brains to be able to pull off victories like this. Some very, very smart batting from both the teams. You have to give it to the Greens. They had a brilliant partnership between Kamidam Mendis and Pathum Nisanka, but the Blues towards the end prevailing over the Greens. Let's take a look at the SLC Blues batting card. Nishan Madhushka made just 8. Sadira Samaravikrama made a brilliant 47. Dhananjay Lakshan made 27 before he was run out by Lahiru Kumara of his own bowling. Angelo Pereira made only 6. Then came Sahan Arachige and Ashane Bandara. 38 of 22 for Arachige. Ashane Bandara 36 unbeaten runs of 18 deliveries, along with that match-winning 6. Shiran Fernando, just 1 ball, 3 runs, 16 extras. Yes, those extras costing the Greens quite a bit. And as far as the bowling is concerned, well, very disappointing from their fast bowlers, especially Lahiru Kumar. You expect him to do much better than this. 3 overs 45 doesn't look for pretty reading. And Ishan Jayaratne, you got a feel for the boy. He bowled nothing wrong except for that last ball, the last full toss, which was deposited over mid-wicket for a 6 by Ashane Bandara. So closely fought contest this one, but the happier team obviously today will be the Blues, who have really snatched victory from the jaws of defeat. It's the bowling card. Suvinder Lakshan, 4 overs, 1 wicket. Let's take a look at the highlights from the SLC Blues innings. Sadira Samaravikrama starting off quite well there. Nishan Madhushka obviously losing his wicket early to some good bowling by Ishan Jayaratne. However, Sadira was joined by Dhananjay Lakshan, and these two, the way they were batting at one point, it seemed as if they are well in control, both of them. Dhananjay Lakshan especially played some exquisite shots, just like those, finding the gaps, presenting the full face of the bat. No shots in anger or aggression, but proper cricket conventional shots. Sadira Samaravikrama too contributing with some really good shots there. The shots like those, sometimes from very rank, slow, rank bowling, but both of these two looked quite good, and most people thought that Blues would have finished this comfortably. Dhananjay Lakshan looked really good in the way he was going about things, but this is what changed the game for them. This brilliant piece of fielding by Lahiru Kumara. Dhananjay Lakshan had no clue that he was going to pick up the ball and throw it back to the wickets. Once again, another run out for him, just like yesterday. And then suddenly, few wickets kept falling for the Blues, and their hopes kept fading away. Sadira Samaravikrama, a settled batsman, also going out to a catch down deep mid-wicket. Just like that, a couple of wickets fell. There were a few dot balls. Angelo Pereira also perishing to a good delivery from Sandakan. Lots of dot ball pressure. They had to go for their shots, and then came Sahan Arachige joining Ashane Bandara to put together a brilliant run chase. A superb partnership between these two. In the end, these two youngsters proving that they have what it takes
to be among the big guns. Disappointing bowling from the likes of Lahiru Kumara. Expect them to do much better. Look at that, shots like those. Pure power and aggression. Helped with some very, very ordinary bowling. Yes, Samir Sahanarachige, that was that 6 of Lakshan Sandakan's penultimate over. This was another boundary from Ashen Bandara. This is how Bandara was run out in the final over. Arachige rather. But Ashen Bandara finished off the game with a 6. And won the Man of the Match award for the second consecutive game. Samir Dasun Shanaka won both the games for SLC Grace. Ashen Bandara won the games for SLC Blues. We've seen 4 games. We've only seen 2 players taking away the Man of the Match awards. Here's the match summary. SLC Greens won the toss and elected to bat 180 for 2. A very reasonable score considering the pitch which has been used. 180 for 2. Pathum Nissanka played brilliantly. 76 of 54 deliveries. Kamandu Mendes 53. Lahiru Udara 44. SLC Blues in chase. Sadira Samarikrama 47. Sahanarachige 38 and Ashen Bandara unbeaten 36. SLC Blues winning their second game by 5 wickets. Right, it's been 2 days of awesome cricket here in Pallekele on this Dialog-SLC Invitation T20 League. We've had absolute pleasure in bringing you this ball-by-ball coverage. Coming up next on the day after tomorrow, on the 16th of August, it'll be the SLC Reds versus the SLC Greens, who will take on each other in the afternoon game at 2:20 p.m. here on the Popular Networks. It's been wonderful bringing you 2 days games. Until we see you next on Monday, it is goodbye and good night from all of us here on thepapare.com. SLC Reds and Greens will be the game in the afternoon. In the evening, it will be the 2 teams who have won so far. Blues versus Grays. 2 games coming up on the 16th, then the 18th, 20th and 22nd. Plenty of action still on your way from Pallekele. Alright, having said that, this is goodbye and good night from all of us here on thepapare.com. We'll see you on Monday.